Kapitel 21, Genial Schönheit? Jiang Chen ignoriert sie. 1. Auf den ersten Blick schien es nicht so. Jiang Chen braucht das Drachennocken Jahrkraut, und dies Lüt konnten das unmöglich wissen. Außerdem glaubte Jiang Chen nicht, dass sich so viel has zugezogen hat, dass die Nachkommen diverse Feudalherren es auf ihn abgesehen hatten. Plötzlich buhlten mindestens 7 oder 8 Young Lüt das Drachennocken Jahrkraut, und als Entschlossenheit, die nicht aufhören wird, bis einer von ihnen tot war. Altestland befand sich in einer schwierigen Lage, sie war scharfsinnig, why hat sie die Eifersucht dieser jungen Lüt übersehen können? Doch es gab nur ein einziges Drachennocken Jahrkraut. Essen Gemanden zu verkaufen, wird ein Großgrupp verragen. Dies jungen Tyrannen waren allesamt Unruhestifter, Gemanden zu verragen, wird sicherlich Problem verursachen. Außerdem hat Altestland gerade ein ganz Grupp verraget, und ihr Gedanken rasten. Sie warf Jiang Chen einen Blick zu und hat bereits einen Plan. Mein Herren, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Allerdings sind die Geschäftspraktiken an ihrer Apothek in letzter Zeit sehr streng. Der erste Interessent für das Drachennocken Heilkraut ist Jiang Chen, der Nachfolger des Marquis Jiang Han. Wenn sie es erwerben mochten, müssen sie ihn bitten, auf seinen Wortwahlen Besitz zu versichten. Wer ihn überzeugen kann, dem wird es an seiner Apothek verkaufen. Das sind die Regeln, wir bitten Verständnis. Eine geschickte Taktik, die Angelegenheit nach Osten abzuwälzen. So schob die Apothek das Problem im Grund Jiang Chen zu. Sollte Jiang Chen sich weigern, wär das seine Angelegenheit, nicht ihr. Gemanden zu verragen, wär Jiang Chen's Schuld. Gleichzeitig richteten sich alle Blicke auf Jiang Chen. Oh! Warum ausgerechnet Jiang Chen? Hat etwa bei der großen Zeremonie des Himmels einen fahren lassen? Wurde nicht schon tot? Ist das ein Leiche, die von den Toten aufersteht? Hat der Jung etwa so viel Glück gehabt? Ist etwa nicht umgebracht worden? Seltsam Dinge passieren jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es besonders ungewöhnlich. Egal, aber tot ist oder nicht. Niemand kann mehr dieses Drachennocken Jahrkraut wegnehmen, Jiang Chen, du Marquis Jiang Han, du hast hier nicht zu suchen. Sei vernünftig und verschwind, du bist ein Verbrecher und wagst es trotzdem, hier anzugeben. Geh zurück und bereite den Begräbnis vor, nur wenn ich wussten, dass Jiang Chen noch lebte. Daher überraschten in ihrer Reaktionen nicht. Was in jedoch überraschte, war, aber wirklich so viel has auf sich zog. Warum schien in Jeddah zu erwarten? Jiang Chen ignoriert die drohenden Blicke, lächelt bitter und sagt, habe ich den Hut nicht im Kalender nachgeschaut, bever ich losgezogen bin. Schon die Begegnung mit einem einzigen Narren war lastig genig, why konnte die plötzlich ein ganz Hort auftauchen? Will kein Wort, fixiert Altersten Lan mit seinem Blick und sagt kalt, Alterster Lan, dies Taktik, Arger anzulocken, ist wohl effektiv. Ich will deinen Ansinn nicht hören. Drachennocken Jahrkraut, verkaufen es oder nicht. Altest Kapitel 22, ein Genial Schönheit? Jiang Chen ignoriert sie. Man muss sagen, dass die Taischus Art zu sprechen und zu handeln deutlich reifer ist als die von bei Zhong Yun, dem Nachfolger des Weißen Tiger Marquis. Jiang Chen benötigt jedoch das Drachennocken Jahrkraut, weshalb eine Übertragung natürlich nicht möglich ist. Nichts für ungut, aber ich habe Verwendung für dieses Drachennocken Jahrkraut, daher kann ich es nicht übertragen. Bruder, es du sieht. Ist die so langweilig, dass du eine Schönheit hinterherjagst? Nachdem das gesagt hat, warf Jiang Chen Longju schwer einen Blick zu, der einem Lächeln glich, innerlich aber nicht zustimmte. Dies Frau bracht ein ganz Grupp von Marquis Nachfolgen dazu, sie zu bühlen, und hat kein Wort gesagt. Solche Frauen wären in Twider eitel oder verfolgten Hintergedanken. Schon wie ein Blum, was machte das schon für einen Unterschied? In ihrem früheren Leben war eine Frau ihres Kalibers nicht einmal als Dienstmädchen für Jiang Chen in Frage gekommen. Je Taishu war etwas verlegen, doch sie beherrschte sich noch. Nach kurzem Nachdenken schien eine Idee gekommen zu sein. Plötzlich, wortlos, ging sie hinaus.
Long Jushua Soyi Taishu Nakunda Grol Gugan Jiang Chen Wuks. Sie Genesis, Y dies Junjen Mana Sie Bull 10, Y Sternum den Mond, und Sie in den Mittelpunkt Rukten. Doc dieser Jiang Chen Zerstort die Scene, was Sie zutiefst Widerlichsten War, das Jiang Chen Sie von Anfang bis End nicht einmal einsblickswürdigt. Das entsprach nicht dem Still eins verwohnten, liederlichen Junjen Herrn, oder? Früher hat Long Jushua einen Nachkommen eins Vasallen wie Jiang Chen nicht einmal einsblicks gewürdigt. Doch in dieser Situation empfand Sie die eigentümliche Psychologie einer Frau als zutiefst ungerecht. Sie hat das Gefühl, Jiang Chen wolle Ansehen absichtlich schadigen. Sie glaubte sogar, Jiang Chens schaugestellt Großzügigkeit, Cool und Arroganz seien nur eine Taktik, Long Jushuas Aufmerksamkeit zu erregen. Der Nachfolger eins unbedeutenden Vasallen, noch dazu ein Nutzloser, der solche perfiden Tricks anwendet. PFF, ich will sehen, ob du, Jiang Chen, dich vor mir lächerlich machen kannst. Long Jushua mit diesen Gedanken im Kopf bewegt sich Long Jushua plötzlich entschlossen. Schreit wie Lotusblüten, auf Jiang Chen zu. Jiang Chen, richtig, fragte Long Jushua mit klar und melodischer Stimme. Soweit ich weiß, darfst du dies spirituell Medizin nicht anwenden. Dies ultran Bruder wetterfern darum, das Drachenockenjahnkraut zu erwerben, mir bei der Anwendung der himmlischen Kaltitotungstechnik zu helfen. Ich verstehe nicht, warum du unbedingt dieses Drachenockenjahnkraut haben willst. Long Jushuas wird während war nicht besonders hoch, aber es war klar, dass dieses Kraut für dich unerreichbar war, Jiang Chen. Wenn du es nur kaufen willst, mir zu schmeicheln, Long Jushua, dann nimm, was du kriegen kannst. Jiang Chen, verdutzt, so die scheinbar zufrieden Frauen und sagte mit einem gequälten Lächeln, wofür, glaubst du, würd ich es dann verwenden, mir ist egal, wofür du es verwendest. Kapitel 23, Jiang Chen, ich bin noch ratschsüchtiger als du der Vertrag wird somit besiegelt. Da Jiang Chen noch immer den Schlüssel zum Erfolg in Handen hielt, so der Vertrag war, dass die Apothekenhall einmal im Monat aufsuchen musst. In der Kampfwelt sind Elixier äußerst wertvoll. Ein gewöhnliches Heilelixier kostet ein bis 2000 Tael, etwas teurere kosten 5 bis 3000 Tael. Das Elixier der göttlichen Schönheit und das Elixier der göttlichen Kraft hingegen kosten etwa 8 bis 10.000 Tael. Im Luxussegment ist der Markt dafür riesig. Selbst wenn nur 100 Elixier im Monat herstellt, sind das 1 Million Tael monatlich, insgesamt über 10 Millionen Tael im Jahr. Und das ist noch die niedrigste Schätzung. Was wenn sobald den Markt auf die 16 umliegenden Länder ausdehnt und die Production erweitert, 1000 oder gar 10.000 Elixier im Monat herstellt? Selbst wenn man die Verdauungskapazität von 16 umliegenden Ländern nutzte, wird selbst ein monatlich Production von 10.000 Pillen die Nachfrage bei weitem nicht decken. Solche Berechnungen verdeutlichen das enorm Ausmaß dieses Markts. Daher ist es verständlich, warum der Drittpalasther so aufmerksam war. Nach Vertragsunterzeichnung schlug ein Festessen im Kiefenkranich Pavillon vor, doch Jiang Chen lehnte hoffentlich ab. Discretion war geboten, und wollte keinen Aufruhr veroorsaken, der sich in der ganzen Stadt verbreiten wird. Außerdem war sein Beziehung zur Apothekerhall rein geschäftlich und nicht genig, Feierlichkeiten zu rechtfertigen. Der Drittpalasther verabschiedet Jiang Chen hofflich, auch die beiden anderen Ältesten, darunter Altestlan, waren anwesend. Altestlan hegte noch immer Vorurteil gegen Jiang Chen, Gesichtsausdruck wirkte recht angespannt. Jiang Chen wusste das genau und dachte bei sich, dies Frau ist hinterlistig und manipulativ, sollte mir mein zukünftigen Plan nicht durchkrossen. Muss gegenüber gegebenenfalls bestimmt auftreten nach kurzem Nachdenken lächelt Jiang Chen plötzlich, Meister der dritten Halle, wenn wir heute nicht zusammengebetet hatten, hattet mir das Drachenockenjahnkraut nicht verkauft, oder? Haha, was redest du da? In unseren Apothekerhallen müssen wir unseren Gewis Regeln halten, der Meister der dritten Halle lacht herzlich, doch selbst konnte seinen eigenen Worten nicht trauen. Die Wurzel war tot, der Mensch lebte. Gäbe es keinen geschäftlichen Grund,
hat niemand Jiang Chen das Drakennocken Jankraut verkauft. Jiang Chen lacht herzlich, one in bloßustellen, und sagt ernut, ydem ochsei, ich kann no sagen, dass der Meister der Dritten Halle ein weißer Entscheidung getroffen hat, erklären sie das, fragte der Meister der Dritten Halle. Ganz einfach, den Diocese Drakennocken Heilkraut wird persönlich von seiner Majestät dem Kaiser ausgewählt. Wenn es mir nicht verkauft, würde ihr Apothekerpalast groß Problem bekommen, ha, Jennig geredet. Jiang Chen lacht herzlich, schwang sich auf sein Pferd und sagt kitschend, dritte Palast there, holt higher and der dritt Palast there war verbluft und so Jiang Chen nach, wie dieser im Galopp Davenrit, in Gedanken versunken. Sein Majestät der Kaiser, murmelt der dritt Palast there vor sich hin und erinnert sich an die goldene Drachenschnitztafel von gestern. Hat das Vage Gefühl, das Jiang Chen vielleicht nicht gelegen hat. Dieser Bengel kann wirklich prahlen. Sein Majestät der Kaiser? Wurde nicht gerät erst von seiner Majestät dem Kaiser verprügelt, murmelt Oberster Lan verachtlich. Der dritt Palast there funkelte sie wütenden und sagt, was weißt du schon? Du hattest hüt beinahe als vermasselt. Möcht dir das und sie in Zukunft schlauer, glaubst du etwa, die goldene Drachenschnitztafel sei geforscht? Glaubst du, dies gottlich Schöpfungsspiel sei geforscht? Oberster Lan konnte nicht widersprechen, dieser Jung wirkte tatsächlich etwas seltsam. Der dritt Palast there, noch immer vor Angst sittend, warnte, Igel, was passiert, merkt du das? In Zukunft musste vor Jiang Chen al klein Mädchen. Dieser Kerl ist als ander als harmlos. Tief im Inneren des Königspalasts legte Dongfang Lu langsam das Buch beiseite, nahm ein Titus und trank vorsichtig einen Schluck. Tien du, gibt es irgendwelche Aktivitäten im Anwesen des Marquis Jiang Han? Your Majestät berichten, dass es dem Marquis Jiang Han sehr ruhig geht, es gibt keine Aktivitäten und was ist im IT diesem Jungen, dieser Jung? Gestern schien den ganzen Tag zu Hause geblieben zu sein. Heute Morgen ging zur Apothekerhall und sorgte mit einer Gruppe seiner Vasallenschüler für Aufruhr. Dieser Tien du ist ein vertrauenswürdiger Leibwächter, der die Situation detailliert berichtet und kein Wort auslässt. Dieser Bengel hat nach einer Tracht Prügel nicht nur überlebt, sondern ist heute sogar wieder unterwegs und strotzt vor Lebensfreude. Wann haben mein Wacken Gemmels Gemanden so schlecht verprügelt? Fragte Dongfang Lu mit einem halben Lächeln. Aber du sagtest, die Apothekerhall heb sich tatsächlich auf Jiang Chens Seat gestellt? Und dies Vasallenschüler ignoriert. Ich find es auch seltsam, aber es ist die Wahrheit. Außerdem hat die Apothekerhall in sogar ein Seat lang als Gast behalten. Es scheint, dass dieser Bengel nicht so schwach ist, wie die Legenden besagen. Dongfang Lu nickte nachdenklich. Das hoff ich. Jiruos Krankheit kann heute nur im Anvertraut werden. Hoffentlich treibt dieser Bengel kein Spielchen von außen sieht es nicht so aus wenn betrügen würde es wagen, so zu prahlen, veritas etwas, was das Anwesen des Markgrafen Jiang Han nicht dulden kann, befahl Dongfang Lu. Tien du, vergiss nicht, du musst diesen Jungen Mann unbedingt beschützen. Was immer verlangt, musst du für ihn regeln. Wer blind ist, Igel welchen stands, dem werden wir später ein Lection erteilen. Offensichtlich wollte Dongfang Lu nicht, dass sich der Vorfall in der Apothek wiederholt. Vermutet, dass das Drakennocken Jankraut mit der Krankheit seiner Tochter zusammenhängen konnte. Wenn es damit zusammenhing, musste selbst als Nachkomme des Markgrafen Long Teng, für mich Wei Chen, nachdem Jiang Chen die Apothekerhall verlassen hat, kehrt nicht in sein Villa Zurich. Hat noch einige Angelegenheiten zu erledigen. Must sich auf die Palastkonsultation in 3 Tagen vorbereiten. Nicht weit entfernt spürte Jiang Chen, das in Gemmend heimlich beobachtet und ihm folgte. Verachtlich ging auf sie zu, sie zu entlarven. PFF, dies blinden Naren, wenn so machtig seid, dass es wagt, selbst Dongfang Lus Habslichkeiten zu stehlen, dann kommt näher, Jiang Chen hat nichts dagegen, einen Konflikt zwischen Herrscher und Untertan zu provosieren. Die Großzeremonie des Himmelsopfers war ohnehin schon ein Spektakel für all. Wenn Hut Gemmend so blind war, sich aufzudrängen, würde sich das Spektakel gern ansehen. Vielleicht würde sogar ein wenig geschickt mitwirken.
Was Jiang Chen bedauert, war, das die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt nicht allzu schlecht waren. Zumindest war es noch nicht zu einem so dreisten Raubüberfall gekommen. Seid doch allfähig, das Drachenockenjagdkraut ist hier, kommt und stellt es. Ich werd ganz bestimmt nicht mein Leben für Dongfang Lu riskieren. Wenn es stehlen wollt, gib ich es gern. Und wenn Dongfang Lu dann fragt, werd ich your Identitäten gern preisgeben. Kapitel 24, das zweite Mal gesickt bemalen 1. Als Jiang Chen aufbrach, hoffte insgeheim auf Genor so etwas. Doch leider wagten sein Verfolger nicht, das Buttstück zu entrassen. Das frustriert in ein wenig. Was verfegelinge, dacht Jiang Chen kopfschüttelnd, kommet sich nicht lange dies lastigen Angelegenheiten und trieb sein Ferd zum Gasthaus zum Kiefensteinen. Hat noch Wichtiges zu erledigen. In einem versteckten Gasthaus in der Hauptstadt besprechen bei Zhong Yun, der Nachfolger des Weißen Tigermarquis, und Hong Tian Tong, der Nachfolger des Zinnoberroten Vogelmarquis, heimlich etwas. Bruder bei, dieser Bengel ist sehr arrogant. Nimmt uns beid überhaupt nicht ernst. Besonders dich, Bruder bei, seid fast gleichzeitig angekommen, und trotzdem hatte dir das Drachenockenjagdkraut aus den Handen gerissen. Das ist unerträglich, aber noch nicht demütigend. Hong Tian Tong war ganz offensichtlich ein Heuchler, sein Wort hatten einen deutlich provokanten angetan. Pf, Jiang Chen, wenn du mich beleidigst, bei Zhong Yun, dann suchst du nach dem Tod warend bei Zhong Yun sprach, meldet ein Überwachungsmann eilig, junger Marquis, dieser Jung ist noch nicht in die Residenz des Marquis Jiang Han zurückgekehrt. Scheint im Gasthaus zum Kiefenstein gewesen zu sein zum Kiefenstein? Was macht dieser Jung dort? Will etwa Geisterstein kaufen? Hong Tian Tong war misstrauisch. Daraufhin lächelt bei Zhong Yun breit, zum Kiefenstein? Bist du sicher, dass du ihn nicht verwechseltest? Ich haben die ganze Zeit verfolgt, ich werd mich nicht verwechseln. Bei Zhong Yun kischet vergnügt, Jiang Chen, dies Demütigung ist du dir selbst eingebracht. Der Besitzer des Gasthauses zum Kiefenstein ist mein Onkel mütterlicherseits, Debi werd bei Zhong Yun noch selbst gefoliger. Bruder Hong, lass uns hinchen und uns das Spektakel ansehen. Lass uns diesen Bengel ordentlich blamieren, wie es der Zufall wollte, hatten sie das Drachenockenjagdkraut ergattert. Es lag nicht weit vom Gasthaus zum Kiefenstein entfernt, und die beiden schlichen schnell durch den Hintereingang hinein. Das Gasthaus zum Kiefenstein war ein riesiges Geschäft, das sich auf Geisterstein und Seltenstein spezialisiert hat, das größte der Hauptstadt. Jiang Chen war jedoch nicht gekommen, Stein anzusehen oder zu bewundern, sondern Material zu bestellen. Nachdem ein weil im Gasthaus zum Kiefenstein gestobert und sein Erfahrungen aus seinem früheren Leben genutzt hat, konzentrierte sich auf ein bestimmtes Steinsort und einigte sich mit ihm auf einen Preis. Während auf die Bezahlung wartet, stürmte der Wirt des Gasthauses zum Kiefenstein plötzlich heraus, lächelt und sagt, junger Mann, was für ein Pech. Ich hab gerade erfahren, dass der schlafende Jungstein, den sie bestellt haben, bereits gestern verkauft wird. Wer hat ihn gekauft? Was für ein Zufall. Jiang Chen war verblüfft. Konnte es so einen Zufall geben? Natürlich war ich junger Meister ertönte ein schrill Stimme von hinten, und bei Zhong Yun stolziert heraus. Jiang Chen, was für ein Zufall. Ich hab diesen schlafenden Jungstein in der Hand. Was wollen sie? Geben sie mir den Drachennocken, Jiang Kao, ein Krauterart, und wenn ich gut gelernt bin, jubelig ich mir wie legt, in ihnen zu geben. Jiang Chen, ein scharfsinniger Mann, bemerkt bei Zhong Yun und Hong Tian Tong hinter ihm, das war zu lächeln schien, aber doch nicht. Dann sah den Wirt des Gasthauses zum Kiefenstein und Verstand sofort. Offenbar langweilt sich bei Zhong Yun zu Tod. Vom Apothekersaal bis zum Gasthaus hat sich offensichtlich bemüht, ihm nahe zu kommen. Doch dass dieser Wirt vom Sohn eins Vasallen unterdrückt wird, zeugt von einem tiefen Verlust und Selbstwertgefühl, was Jiang Chen kaseitig dazu wären lässt, ihn zu unterschätzen. Interessant. Bossong, sie sind sich sicher, dass sie mir diesen Stein nicht verkaufen werden, oder? Fragte Jiang Chen ruhig. Bei Zhong Yun rief, Jiang Chen, ich sagt,
gib mir das Drachenockenjankkraut, und ich streite nicht mit derem Dysen Stein. Ansonsten kannst du es vergessen, Dysen woyangsche Stein zu bekommen, oh. Und wenn ich in dir nicht gib, kischet Jiang Chen. Hahaha, glaubst du, ich lasse in dir? Selbst wenn ich Diocese woyangsche gekauft hat, mein Klargrub zu bohren, wird ich es dir nicht geben, den Klargrub hat aber Nerven. Also, wo zu reden, red Sinn, entweder gibst du mir das Drachenockenjankkraut, oder verschwind sofort, bei Jean wast wohl, dass es unrealistisch war, Jiang Chen dazu zu bringen, das Drachenockenjankkraut herauszugeben. Jiang Chen lackt herzlich und sagte keinerlei Anzeichen von Anmut. Wollte sein sieht nicht mit einem Narren wie bei Jean verschwinden, und außerdem war nicht derjenige, der die Waren kaufte. Es ging schließlich Einkauf für die Prinzessin, und Jiang Chen wird sich nicht weiter damit aufhalten. Wenn bei Jean die königliche Family behinden wollte, sollte es doch tun. Boss Song, sie worken intelligent, aber sie gehen die Dinge ziemlich ungeschickten, kischet Jiang Chen leise, schüttelte den Kopf und seufzt. Wenn sie mir jetzt nichts verkaufen, fürchte ich, ist es später zu spät, mir etwas zu verkaufen, nachdem das gesagt hat, warf Jiang Chen bei Jean und Hong Chen Tonkinen Blick mehr zu und ging ruhig hinaus. Kaum hatte die Haupthalle erreicht, stürzte ein Kellner mit angstlichem Gesichtsausdruck auf Boss Song zu und flüsterte ihm besorgt etwas ein Ohr. Ihr Blicke wagten es nicht einmal, Jiang Chen anzusehen. Als Boss Song das hört, wird sein Gesicht augenblicklich kreidebleich, als wär ihm das Blut aus den Dörn geflossen. Sorg spiegelt sich in seinem Gesicht, und ein bitterer Geschmack lag in seinem Mund. Fast schluchzend flehte junger Meister Jiang, bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf. Dieser Stein gehört Ihnen. Unser Gasthaus-Songsche berechnet Ihnen nichts, wir bringen ihn sofort zu Ihrem Anwesen. Boss Songs Stimming hat sich schlagartigem 180 Grad gedreht, was bei Jean und Hong Tien Tong verbluft. Besonders bei Jean hat am liebsten aufgesprungen. Onkel, Irene sich. Haben wir das nicht schon klar geklärt, fleht Boss Song. Ich sage Ihnen, kleiner Herr, Mädchen es Ihrem Onkel nicht so schwer. Unsterblichen kämpft, lasst unsterblich nicht zwischen die Fronten geraten, entgegnet bei Jean wütend. Unsterblich. Pa, was für ein Unsterblicher ist Jiang Chen denn? Das östliche Königreich hat 100 Vassallen Staaten, und selbst Jiang Han sollt nicht zu den Mächtigen. Onkel, fürchtest du in etwa? Wer die nicht sein fürcht war bei Jean drei Vassallen Staaten, wird Boss Song in mit Sicherheit sofort verprügeln, in erst totschlagen und in dann aufs Jubelste verfluchen. Dieser Benjel ist ein Betrüger, der mich den Tod treiben will. Boss Song warf sich fast nach vorn, umklammert Jiang Chens being und sagt, kleiner Marquis, Boss Song, bin blind. Bitte, flehe ditchen, nimm Dysen Woyangstein bayet dirl zachen meins respexen, getru dem Motto nachsicht und Großmut hat Jiang Chen jo sprunglich nicht die Absicht, sich große mit einem kleinen Boss anzulegen. Kapitel 25, das zweite Mal Gesicht schminken 2. Der young Marquis ist so großzügig, der Altsong schämt sich, so sehr. Jiang Chen lackt herzlich. Why hat nicht wissen können, dass der plötzlich Sinneswandel des alten Songs sicherlich auf Druck von Ossen zurückzuführen war? Wer diesen Druck ausübte, erübrigt sich zu sagen. In der Hauptstadt, wie viel Familien konnten selbst die größten Vasallen davon abhalten, herauszufordern? Und wer außer der königlichen Family wird Jiang Chen eskortieren? Es scheint, als hat der Alt Dongfang Lu tatsächlich einen Schachzug vorbereitet. Fürchtet etwa, konnte es mir anders überlegen? Jiang Chen schüttelte innerlich den Kopf, lächelt und ging hinaus. Hat bereits alles vorbereitet, was vorbereitet werden musst. Bei Jean, der von Jiang Chen wiederholt ignoriert worden war, fühlte sich zutiefst gekränkt. Hat markt, konnte aber nirgends einsetzen. Wütend sagte zu Boss Song, Onkel, du musst mir dafür Gerechtigkeit widerfahren lassen. Boss Song verdreht like die Organ und sagt, bei Jean, regel das selbst. Das ist die Hauptstadt, nicht dein Gebiet, du weißer Tiger.
Wenn du prahlen willst, denk vorher nach, es gibt Leute, die du besser nicht verragen solltest. Ich wollte dich nur warnen, pass auf, dass du keinen falschen Schritt machst und die Hartarbeit deiner Familie bei Übergenerationen hinweg zunichte machst, Boss-Song Übertrieb keineswegs. Der Kellner hat nur zwei Dinge gesagt, der Kommandant der himmlischen Hauptstadtarmee ist draußen und du musst das Woyangshire in Jiangchen verkaufen, sonst wirst du die Konsequenzen tragen. Die zwei Sätze genügten, Boss-Songs Einstellung wollig zu ändern. Jeder wusste, dass die himmlische Hauptstadtarmee die Leibgarde des Kaisers war, die mächtigste Streitmacht des Reichs, die über Leben und Tod im östlichen Königreich entscheid. Es ist kein Übertreibung zu sagen, dass selbst der Weißtiger Marquis, der die Armee der himmlischen Hauptstadt, geschweige den Boss-Song, verragen wird, wohl zu Staub zerfallen wird. Und der Kommandant der Armee der himmlischen Hauptstadt war ein der mächtigsten Persönlichkeiten der Hauptstadt. Ein so mächtig Persönlichkeit, die Jiangchen heimlich schützte, was bedeutet das? Boss-Song war nicht dumm, why konnte die Tragweite der Situation nicht erkennen? Angesichts von bei John Yuns Sohn war Boss-Song sprachlos, doch dies Warnung galt als Erfüllung seiner familiären Pflichten. Wenn bei John Yun sich Kopfüber in Schwierigkeiten stürzen wollte, blieb Boss-Song nichts anderes übrig, als die Verbindungen der Familie bei schnell zu kappen. Bei John Yun tobte weiter und verflucht Boss-Song für sein Respektlosigkeit. Hong Tien Tong Hinge Jen schien in Gedanken versunken. Fand die Sache äußerst seltsam, es geschah einmal, dann zweimal. Konnte es sein, dass Jiangchen tatsächlich mit einer mächtigen Persönlichkeit verbunden war? Nachdem Jiangchen sein Arbeit beendet hat, verweilte nicht lange draußen, sondern kehrte direkt zum Wesen des Marquis Jianghan zurück. Kaum hatte das Haupte passiert, so zwei Personen aus den inneren Gemachen kommen. Der ein war Marquis Jianghan, der andere ein Mann mittleren Alters mit dusterem Gesichtsausdruck. Dieser Mann schritt mit cooler Mien hinaus, während Marquis Jianghan neben ihm stand, sein Blick leicht beschwichtigend und ihm etwas zuflüstert. Wirkte recht unterwürfig. Doch so enthusiastisch Jiangfeng auch war, stieß es auf kalte Gleichgültigkeit. Der Mann blieb distanziert und zeigte keinerlei Reaktion. Als die Tur erreicht, stieß zufällig mit Jiangchen zusammen. Jiangchen erinnert sich schließlich an die Erinnerungen seines Wohnganges, where dieser Mann war. Stellvertretender Generaldirektor du? Das ist eindeutig einer der Hauptverantwortlichen für die Prüfung des verborgenen Drachen Chenner, seit Zurich? Kommt und weist. Generaldirektor du your Aufwartung. Ich heb mir Großmühe gegeben, Lord du hierher einzuladen, aber unerwarteterweise hat Lord du etwas zu erledigen. Stellvertretender Generaldirektor du warf Jiangchen einen Blick zu und fragte mit einem gequälten Lächeln, sei der Jiangchen? Als einer der Hauptverantwortlichen der Prüfung des verborgenen Drachen erkannte Jiangchen natürlich. Dies Frage wirkte jedoch arrogant. Jiangchen war intelligent und verstandesmeisterhaft, die Mimik anderer zu deuten. Die wusste, dass sein Vater wahrscheinlich verraget über ihn war, antwortete gleichgültig, ich bin's. Sei der Stellvertretender Generaldirektor du high, Stellvertretender Generaldirektor der Prüfung des verborgenen Drachen, war die zweitmächtigste Person in der Gruppe. Gelind zu drucken, bestimmt sogar das Schicksal aller Vasallen im Diktawettbewerb des verborgenen Drachen. Jeder Vassal, der du high saw, erwies sich als respektvoll. Wer wird die nicht vorsichtig sprechen? Wer du high verraget, konnte im entscheidenden Moment von ihm im Enu niedergestreckt werden, und man wird nicht einmal merken, wie man starb. Als du high saw, dass Jiangchen ihm nicht nur keinen Respekt entgegenbrachte, sondern ihn auch noch in einem solchen Tonfall in Frage stellte, guckte sein Herz vor Wort. Du high war nicht herzlos, aber hat es einfach nicht nötig, sich in der Familie Jiang großmütig zu geben. Sein Gesichtsausdruck verhärtet sich augenblicklich, als sagt, Jianghan hu? Ihr Sohn ist wahrlich ein Talent. Wagte es sogar, bei der großen Zeremonie des Himmelsopfers anzugeben und mir, den Oberhofmeister, nicht einmal zu beichten. Ist das denn so schwer zu verstehen? Jiangfeng hat dies und rief innerlich aus. Das ist schlecht, wollte gerade seinen Fehler eingestehen,
als du high in mit eine Handbewegung davon abhielt und kort lachelt, Jiang Han hu, du brauchst nichts mehr zu sagen. Sohn befindet sich bei der Prüfung des verborgenen Drachen, und ich hat jo sprunglich vor, kein wenig zu helfen. Doch hut nach mit gerechten mich zahlreich Warnungen verschiedener Feudalherren. Sagten, Sohn sei arrogant, und zu helfen, kam einem Unglück gleich. Daher muss im Hinblick auf die Prüfung des verborgenen Drachen selbst dem Glück bieten, oberste Verwalte du, das, sagt Jiang Feng wütend. Marquis Jiang Han, nehmt mir mein Offenheit nicht übel. Selbst die Warnungen dieser Feudalherren, angesichts der Haltung ihres Sohns, hat your family Jiang bieten müssen, wenn ich im nicht das Leben schwer gemacht hat, du high risk die Mask fallen. Nachdem sein wahres Gesicht gesät hat, macht sich kein Mühe mehr, sein Drohungen zu verbergen. Angesichts seiner Stellung in der Hauptstadt brauchst du high gegenüber einem Vasallen, der im Begriff war, sein Markt zu verlieren, kein Hofflichkeit mehr. Jiang Feng, der anfangs noch einen kleinen Hoffnungsschimmer auf Neid gehiet hat, runzelt die Stirn, also dies wird hart. General du, sai können mich beleidigen, Jiang Feng, aber meinen Sohn können sai nicht mitbringen. Was ist schon dabei, das so ein Junger, verwohnter Bengel ist? Glauben sai etwa, mein Sohn wird sich nicht bessern? Kapitel 26, drei Prüfung Kategorien 1. Du high, richtig? Wenn ich mich recht erinnere, hat mein Vater dir letztes Mal wegen meiner Angelegenheit 600.000 Teil Silber gegeben, nicht wahr? Du hast nicht die Absicht, die Sache zu regeln, und willst die Diocese Geld verstecken? Du high erstarrt, sein Augen blitzten plötzlich wild auf, und erstarrt Jiang Chen mit einem bedrohlichen Blicken, der in Zuwärschlingen schien. Doch was nicht erwartet hat, war, dass sein ganzer Körper unwillkürlich zitterte, als sein Blick über Jiang Chens ruhiges Gesicht glitt, als wär in die Holle gestürzt. Heb ich einen Geist gesehen? Die Augen Diocese Junjen. Du high fast sich wieder und versagt, sich einzureden, dass es eine Einbildung war. 600.000 Teil? Gerser Staatsgas und Hol sie. Die Prüfer zu bestecken ist ein schweres Verbrechen. Glaubst du etwa, ich, der Oberverwalter, sei gierig? Du hast das Geld angeboten, aber ich habe es bereits in die Staatsgas eingezahlt, rief Jiang Chen. Natürlich glaubte die Sen an Sinn nicht. Hat die Gelegenheit bereits verpasst. Du high workte als ehrlich. Offenbar hatten dies Vasallen Junger wie long du schwer die Übergabe des Drachenockenjankrauts bereits heimlich begonnen, ihren Einfluss geltend zu machen. Where es der Alt Jiang Chen Gusen, der dies Maktigen Vasallenherren veraget und sich das Visier des Oberhaupts der verborgenen Drachengesellschaft Südzogen hatte die Dinge sicherlich nicht mehr zum Guten wenden können. Aber was fürchtet Jiang Chen hut? Dies Lut waren in seinen Augen nichts weiter als ein paar Fliegen. Mit genügend Zeit konnte sie all Dutzend Mal mit einer Handbewegung töten. Ein kaltes, eisiges Lächeln umspielt sein Lippen, also du high davenstolzieren so. Jiang Chen sagt, du high, es liegt in der Natur des Menschen, Vorteil zu suchen und Schäden zu vermeiden. Es ist verständlich, dass du dich darüber fürchtest, dies Maktigen Vasallen zu verragen. Doch du hast die Schwachen unterdrückt und die Familie Jiang gedemütigt. Bald wirst du erkennen, wie falsch du gehandeltest. Hat du high Jiang Feng hoffentlich abgewiesen, wenn ihm gegenüber Respektlosigkeit zu sagen, hat Jiang Chen es verstehen können. Aber nachdem du high das Geld so lange genommen hat, kam hut plötzlich zurück und ändert sein Meinung. Ändert sein Meinung und gab das Geld trotzdem nicht zurück. Du hast das Geld genommen, also hattest du wenigstens etwas Anstand sagen sollen, so ein Aufhebens. Behandelte die Familie Jiang etwa wie Gebein in einem Grab, denen erst morgen Blumen blühen. Dies Haltung bracht Jiang Chen endgültig so weißglatt. Ach, Chenna, die sen du high kann man nicht so leicht provosieren. Ist der Stellvertreter des Vorsitzenden der großen Versammlung des verborgenen Drachen, seufzt Jiang Feng. Außerdem habe ich gehört, dass sich der Vorsitzende im Grund nicht Kleinigkeiten kümmert,
sondern viel macht delegiert und du high im Prinzip als Überlast. Hort sich du highs bericht nergelegentlichen. Daher reicht es nicht aus, du high als den Vorsitzenden zu bezeichnen. Jiangfeng war als hemmelige Vassals war mutig und tatkraftig, aber in Sachen strategischer Planung, matcht Kämpfer und politischer Intrigen war bei weitem nicht so fähig wie Genjemand in der ganzen Hauptstadt. Jiang Chen war gleichermaßen amüsiert und verraget, seit seiner Reinkarnation hat kein Sieg gehabt, die Lage der großen Versammlung des verborgenen Drachen zu verstehen. Konnte es sein, dass das von Jiang Chens Vorgänger hinterlassene Chaos tatsächlich hoffnungslos war und dass die Prüfung von Geld nicht zu bestehen war? Ach, Chenner, lass dich nicht entmutigen, den Vater wird schon eine Lösung finden. Mal sehen, ob es noch einen anderen Weg gibt. Außerdem, es heißt ein Mutter verwohnter Kind, aber Jiang Feng, als Vater, ließ Jiang Chen spüren, dass auch ein Vater sein Kind verwohnen kann. Jiang Chen war jedoch tatsächlich etwas geruht. Dieser Jiang Han vergottete seinen Sohn wirklich. Selbst als der Druck in den Rücken brannte, sagte kein einziges böses Wort. Übrigens, Vater, why schnitten mein Ergebnis im Vergleich zur Prüfung des verborgenen Drachen ab? Hat du high etwas dazu gesagt? Jiang Fengs Gesichtsausdruck war etwas verlegen, und stammelte, nun Jiang Chen war wirklich ratlos. Hat sein Vater in diesem Moment immer noch Angst, das Selbstwertgefühl seines Sohns zu verletzen? Vater, ich bin abgehärtet. Sag mir einfach den Unterschied im Niveau. Jiang Feng, besorgt, dass sein Sohn nach der schweren Prüfung nicht weiterkommen wird, so, dass dieser mental vorbereitet war, und lacht, du kleiner Benjel, du bist wirklich etwas Besonderes. Du fragst mich nach deinen eigenen Erfolgen. Wenn ich der Ursache, bist du dir sicher, dass du nicht geschockt sein wirst? Sag mal, das ist doch nicht die letzte Herd, oder? Glaubst du, es gibt bei so etwas überhaupt Grund Sorge, sagt Jiang Feng mit einem schiefen Lächeln. Das Problem ist, dass du noch kein der drei Hauptprüfungskategorien bestanden ist. Die abschließend Halbjahresprüfung findet Ende des Monats statt. Wenn du in den drei Hauptprüfungen durchfällst, qualifizierst du dich nicht einmal für die Drund der Prüfung des verborgenen Drachen. Die Prüfung des verborgenen Drachen ist ein schwierig Lern- und Entwicklungsphase. Nach deren Ende ist du die Möglichkeit, die Prüfung abzulegen. Wer die Prüfung nicht besteht, qualifiziert sich nicht einmal für die Drund der Prüfung des verborgenen Drachen. Jiang Chen verstand endlich, warum sein Vater so vorsichtig war. Warum sollte ein stolzer und unbeugsamer Vassal sich vor du high wie ein Kind belehren lassen? Als Jiang Chen schweigend den Kopf senkte, lächelt Jiang Feng spottisch. Du Benjel, du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich nicht einmal mehr an die drei Säulen der Prüfung erinnerst, oder? Jiang Chen fasst sich in die Nase und antwortet, okay, ich wird darüber nachdenken. Wenn ich zurück bin, where es ein anderer Vassal gewesen, hat seinem Sohn nach Sol Chen werten wohl ein Ohrfeige verpasst. Jiang Feng, der anders war als an der Vater, seufzt leise und sagt, Sohn, es scheint, als würdest du irgendwann aufs Land zurückkehren, mit mehr Landwirtschaft zu betreiben. Nun es ist eben Schicksal, dass unsere Familie Jiang nicht lange in Reichtum und Luxus schwelgen wird. In deiner Generation ist es gut, in den Ruhestand zu gehen und aufs Feld zurückzukehren. Die Bürokratie ist voller Intrigen, aufs Land zurückzukehren und Landwirtschaft zu betreiben, ist kein schlecht Sach. Moment mal, Papa, wann habe ich den Gemmels gesagt, dass ich aufs Land zurückkehren und Landwirtschaft betreiben wird? Jiang Feng war verbluft. Aber die drei Säulen der Prüfung, sind es nicht nur drei Prüfungsstufen? Wenn ich sieht habe, kann ich auch 10 oder 8 Stufen bestehen. Du Benjel, stirbst du denn, wenn du nicht einen Tag lang prallst? Kapitel 27, drei Säulen Prüfungskategorien 2. Aus der Fern ein einzelner Finger, wie ein flutschtiger Blick auf einen Schwan, ein Gesell, der eine Rennhorn hängt. Peng! Die Kraft des Fingers durchbohrt den Steinstuhl und riss ein Loch. War es bildet ein Leine, verdictet, aber nicht zerstreut. Du hast also tatsächlich die mittlere Stufe des Warren erreicht. Braver Jung,
One wirst du den Wirten Vitalpunkt öffnen, die Meridian freimachen und via Wachi Meridian kultivieren? Jiang Fong war überglücklich, sein Gesichtsausdruck variiert unglaublich kiet. Via Wachi Meridian sind die Grundlegendste Voraussetzung für jeden Vasallenschule. Via Meridian zu erreichen, ist normalerweise kein große Überraschung. Aber für Jiang Fong war es ein Moment, in dem sage eins Wunders Word. Hihi, das war gestern, ich heb mich nur ein paar Stunden hingesetzt. Übrigens, Vater, was sind die anderen beiden Prüfungskategorien? Sag mir als auf einmal, ich Word später sieht darf finden. Ich kann mir von du hei doch nicht so etwas gefallen lassen, oder? Jiang Fong war ratlos. Sieht one ist die Prüfung für die Sen Jungen so ein Kinderspiel? Findet fasch so nebenbei sieht darf? Was ist denn los? Selbst wenn ich die Prüfung bestehe, schmeißt mich diese du heiden trotzdem raus. Das ist absolut unmöglich. Jiang Fong klopfte sich auf die Brust und erklärt selbstsicher. Ich bin auch kein Schwachling. Solange du die Prüfung bestehst und zur ultimativen Prüfung der Gesellschaft des verborgenen Drachen zugelassen wirst, garantiere ich dir, dass es absolut kein Problem geben wird. Aber der Inhalt der ultimativen Prüfung. Wenn diese du hei ein paar Fäden sieht, ein kleinlicher Mensch ist wie ein Teufel, aber Jiang Chen, bin aufrichtig und ehrlich, und fürchte mich nicht vor solchen Kleingeistern. Fürchte nur, dass seine Fähigkeiten so gering sind, dass keinen Tricken wenden kann und dass mich enttäuscht. Jiang Chen betrachtet unbedeutend Gestalten wie du hei schließlich nicht einmal als Bedrohung. Die drei Hauptprüfungen sind nicht wirklich schwierig. Es ist nicht, irgendjemandem Schwierigkeiten zu bereiten, sondern die verwohntesten und lasterhaftesten Individuen auszusortieren. Sofern SIE nicht völlig desinteressiert in der Kultivierung sind, ist das Bestehen der Hauptprüfungen überhaupt nicht schwer. Via Meridian waren Chi, unter allen Vasallenschulen, die in der Prüfung teilnehmen, ist außer Jiang Chen niemand durchgefallen. Selbst Shenpanzi besitzt 5 Meridian waren Chi. Die zweite Prüfung besteht darin, die Kampfkunstchen Guer, Perperns Chi ausdem Osten, zu kultivieren und 1,5 Stunde lang in einer Chi-Kammer der Stufe via MIT Schwert zu beherrschen und durchzuhalten. Die Technik des Ostlichen Chi wird vom Vorfahren der Ostlichen Königsfamilie entwickelt und ist ein Nationalschatztechnik von äußerst hoher symbolischer Bedeutung. Die Kultivierungsstufen dieser Technik sind in 5 Stufen unterteilt: kleine Errungenschaft, fortgeschrittene Errungenschaft, große Errungenschaft, makellos Beherrschung und vollständige Meisterschaft. Die große Errungenschaft zu erreichen bedeutet lediglich, die grundlegenden Prinzipien dieser Basistechnik zu beherrschen und zu verstehen. Die Drittbasisprüfung ist ein theoretischer Test, der lediglich das akademische Niveau des Nachfolgers des Vasallen bewertet. Diese Prüfung ist noch einfacher, man kann sie durch reines auswendig lernen bestehen. Wie Sale 10. Ein so einfach Basisprüfung, und doch hat der Sohn der vorherigen Generations zweieinhalb Jahr gebraucht, sie zu bestehen? Jiang Chen hat Dines wohl. Noch seltener war es, dass sein Vater einem solchen Sohn nicht ordentlich die Leviten las. Hat mit Dongfang Lu vereinbart, 3 Tage zu lernen, und erst 2 Tage waren vergangen. Für den Rest des Tags beschloss Jiang Chen, sich intensiv mit der Soll der Prüfung auseinanderzusetzen. Obwohl dies Vasallenordnung Jiang Chen nicht sonderlich beeindruckte, dutit sich in der Hauptstadt bereits ein großer Umbruchen, und Jiang Chen wollte in diesem großen Plan nicht den Kürzeren sehen. Vor allem nicht gegen Jean Langweiler, die immer noch darauf warteten, die Familie Jiang bloßgestellt zu sehen. Für dies Narren, die sich vorgedrangelt hatten, ihnen das Gesicht zu versehen, wurden ein paar Ohrfeigen zumindest etwas von ihrer Langweil vertrieben, nicht wahr? Die Technik des Perpernen Chi ausdem Osten ist ein Kampfkunst, die auf hoher Stufen entwickelt werden kann. All Vasallenik Folger, die sie erlernen, beherrschen lediglich die Grundlagen dieser Technik. Natürlich dient das Erlernen dieser Grundtechnik durch all Vasallenik Folger dazu, Talent, Temperament, Verständnis für Kampfkunst und Rennfleiß beim Üben zu testen. Jiang Chen saß im Schneidersitz,
meditiert einmal und resitiert laser die Technik des Purpurnen chi ausdem Osten. In diesem Moment begannen seine Erinnerungen und seine früheren Erfahrungen in den himmlischen Reichen ihre Kraft zu entfalten. Mit seinem Wissen waren selbst die Kampfkünste der himmlischen Reiche für ihn unbegreiflich. Doch dies grundlegend Kultivierungstechnik der sterblichen Welt war für ihn wie ein Kinderbuch. Ging in Gedanken ihre Eigenschaften, starken und schwachen durch, und sie waren ihm klar und deutlich. Was Jiang Chen arget und zugleich amüsiert, war, dass sein Vorgänger, Jiang Chen, in seiner Erinnerung die Technik des Purpurnen chi ausdem Osten in zweieinhalb Jahren nur sechsmal gut hat. Zweimal davon hatte sogar nur weniger als 10 Minuten gut, bevor in sein Freund weggesert hatten. Es war ärgerlich, dass ein Kultivierender so voll sein konnte, solche Leute waren wirklich außergewöhnlich. Das Lustigste war, dass es für den jetzigen Jiang Chen umso besser war, je weniger sein Vorgänger gut hat. Dadurch konnte sich zumindest die Zeit sparen, die Fälle seines Vorgängers zu korrigieren. Ein Kampfkunst, die sechsmal gut und trotzdem unterbrochen wird, im Grund war das gleichbedeutend mit einem Neuanfang. Dies grundlegend Kampfkunst zu erlernen, muss Jiang Chen sie überhaupt nicht verstehen. Die tiefgründigen Geheimnis, die sich viel nicht einmal vorstellen konnten, waren ihm leicht zugänglich. Konnte sogar einige der Geheimnis, die der Kampfkunst selbst fehlten, perfektionieren und sie ein Vielfaches oder gar hundertfaches verbessern. Natürlich überanstrengt sich Jiang Chen nicht, diese Art von Einführung in die Kampfkunst war sein Zeit nicht wert. Nach einer halben Stunde hat Jiang Chen die sogenannten Grundlagen der nationalen Kampfkunst vollständig verstanden. Sobald sie verstanden hat, wird das über ihn fasch. Beim ersten Mal war es etwas unbeholfen, beim zweiten Mal hat es perfekt verstanden. Beim dritten Mal konnte man es wahrlich als Makellos bezeichnen. Das wird, das fünfte. Es war das sechste Mal, und selbst der Stammvater der östlichen Königsfamilie, der dies Kampfkunst erschaffen hat, war mit Sicherheit fassungslos gewesen und hat vielleicht sogar Jiang Chens Schüler werden wollen. Denn Jiang Chen hat bereits mehr als 10 Variationen auf diese Grundlage entwickelt. Und das unter der Voraussetzung, dass Jiang Chen sich zurückhielt. Hat nicht so viel geistige Energie verschwendet, waren 100 von Variationen einleicht gewesen. Nach einigen Übungseinheiten will Jiang Chen die Begeisterung und hat kein Interesse mehr, weiter zu machen. Kapitel 28, Betreten des Palasts zur Konsultation. Kampfkunstbuch, Geistheilkundebuch, Strategiebuch, Militärstrategiebuch. Die Drittprüfungskategorie besteht im Wesentlichen aus diesen Inhalten, die größtenteils auswendig gelernt werden. Natürlich gibt es auch Raum für freie Meinungsäußerung. Selbst wenn der Teil mit der freien Meinungsäußerung nicht korrekt beantwortet wird, kann die Anforderung dennoch erfüllt werden. Der Teil mit der freien Meinungsäußerung unterscheidet lediglich zwischen Genie und durchschnittlichem Talent. Jiang Chen überflog die Fragen beiläufig, es waren als einfach und grob Dinge. Mit seinem Wissen und Verständnis behandelte auch zwei Fellows wie Kinder, unglaublich einfach. Gut, triviale Angelegenheiten wie die Prüfung des verborgenen Drachen sollten nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt muss ich ein geeignete Kultivierungsmethode für diesen physischen Körper finden. SIE kann nicht perfekt sein, aber SIE muss unendlich Flexibilität bieten. In Jiang Chens Erinnerung sind die Kultivierungstechniken der himmlischen Welten und verschiedene große Dimensionen anzahlend. Ein passend für sich zu finden, ist jedoch nicht so einfach. Erstens ist die Technik so außergewöhnlich, mit seinen derseitigen Fähigkeiten und seiner körperlichen Verfassung kann dies Technik einfach nicht anwenden. Es ist, als wird jemand, der gewohnt ist, Gemüse zu essen, plötzlich viel Leckereien zu sich nehmen, das wird ihm unweigerlich den Magen verderben. Natürlich darf dies Kultivierungsmethode nicht so mangelhaft sein, ein schwacher Ausgangspunkt führt später zu mangelnder Flexibilität. Jiang Chen möchte nicht, dass sein zukünftiger Kultivierungsweg aufgrund dieser Anfangsphase unnötig holprig und uneben wird. Auch dies ist etwas, das nicht überstürzt werden kann.
In diesem Stadium ist Jiang Chen mit seinem Körper noch nicht vollständig vertraut, daher kann natürlich keine Kultivierungsmethode entwickeln, die seinem aktuellen Zustand entspricht. Schließlich ist die verbesserte Technik Perperotis chi ausdem Osten Vorist ausreichend. Jetzt hat die Auseinandersetzung mit Dongfang Lu oberste Priorität. Am dritten Tag verließ Jiang Chen das Haus nicht, sondern blieb in der Bibliothek des Anwesens des Marquis. Sieht in dies Welt eingetreten ist, weiß fast nichts darüber. Abgesehen von einer Vielzahl absurder Erinnerungen aus seinem früheren Leben waren Jiang Chens Erinnerungen nicht besonders wertvoll. Wollte nicht in einer Traumwelt leben, die Kenntnis seiner selbst und seines Gegners war der Schlüssel zum Sieg. Obwohl dies ein sterblich Dimension war unter die Reinkarnation des Sohns des Himmelsgeises war, konnten ihm sein Erinnerungen an früher Leben nur theoretisch helfen. In der praktischen Kultivierung war weiterhin auf seinen Körper in dieser Welt angewiesen. Die Theorie konnte ihm so viel sparen und ihm eine schnelle Entwicklung als anderen ermöglichen, aber konnte nicht in kurzer Zeit zu einem unübertroffenen Experten machen. Wenn aufgrund seiner Erinnerungen an früher Leben selbst gefällig und arrogant wird, konnte einst Tags sterben, wenn es überhaupt so merken. Schließlich befand sich sein Kampfkraft in dieser Welt noch auf dem niedrigsten Niveau. Ein einziger Finger konnte ihn zerquetschen, und viel weitere. Ein Tag des Lesens ermöglichte Jiang Chen ein viel tieferes und klares Verständnis dieser Welt und erfüllte mit einem Gefühl der Zufriedenheit. Nachts betrat Jiang Chen wieder die Geheimkammer und widmet sich fleißig seiner Kultivierung. Nach einer Nacht der Kultivierung waren sein via Meridian des Warren Qi gestarkt, und die via Hauptmeridian, die mehrere Prüfungen bestanden hatten, waren deutlich kraftiger. Mit diesem Rhythmus und dieser Geschwindigkeit wird die Kraft meiner Meridian in 5 oder 6 Tagen ausreichen, den 5. Acupunkturpunkt zu öffnen die Kultivierung. Im Bereich des Warren Qi ist mit jedem Schritt äußerst schwierig. Jedes Mal, wenn ein Meridian geöffnet wird, vervielfacht sich die Schwierigkeit. Ist die Grundlage vor der Öffnung eines neuen Meridians nicht solid, kollidieren die Meridian höchstwahrscheinlich, im besten Fall werden sie beschädigt, und kann sich nicht weiter verbessern. Schwerfälle können zu Meridianrissen führen, die den sofortigen Tod zur Folge haben. Der Weg der Kampfkunst ist auf jedem Schritt voller Gefahren, das ist kein Lehrbehauptung. Natürlich hat Jiang Chen auch sein Vorteil. Verfügt über viel Methoden zur Kultivierung der Meridian sowie über viel Techniken zu deren Verfeinung. Diese Techniken, kombiniert mit spiritueller Medizin, ermöglichten es ihm, viel Zeit zu sparen. Normalerweise erreichen hochbegabte Menschen, die den Höhepunkt von via bis 5 Meridianen erreichen, dies in 3 Monaten, mit exzellenten Ergebnissen in 6 Monaten und mit zufriedenstellenden in 9 Monaten. Dort es länger als ein Jahr, gilt das als normal. Natürlich gibt es Menschen, die diesen Durchbruch zu Lebzeiten nicht schaffen, und dies gelten als unbegabt. Im Fall von Jiang Chen jedoch war mithilfe der Techniken und spiritueller Medizin zuversichtlich, innerhalb von 7 Tagen den Durchbruch von via zu 5 Meridianen des Warren Qi zu schaffen. Ein Teil des Prozesses fiel im Mühelos, das Auffinden der Vitalpunkte des Warren Qi. In dieser Welt erfordert die Öffnung jedes Vitalpunktes des Warren Qi Forschung und Verständnis. Doch Jiang Chen besaß bereits die Schwingung der Vitalpunkte. Ein Nacht der Kultivierung erfüllt Jiang Chen mit tiefer Zufriedenheit über sein Leben. Am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen ausdem Osten kamen, stand Jiang Chen auf und begab sich zum Kampfsporttrainingsplatz des Marquis. Übte einmal die Technik Purpurn Energy ausdem Osten und trainiert anschließend die beiden Kampfkünste getrennt. Die Purpurn Wolkenhand ist elegant und anmutig, in der Ausführung gleicht verstruten, fallenden Blüten oder bunten Wolken, die dem Mond nachjagen, und verwischt die Grenzen zwischen Realität und Illusion, was die Eleganz unterstreicht. Die Erlass des östlichen Königs konzentriert sich auf das Wort Geist, plötzlich wie ein Donnerschlag, wie ein Sternschnupp, ein flüchtiger Blick auf Purpurotis Licht, ein göttlicher Drasch erscheint und überrascht die Anwesenden. Jiang Chen kämpfte, sein ganzer Körper vibriert,
ein Reihe mentaler Techniken und zwei Kampfkünste manifestierten sich mit großer Begeisterung in seinen Händen. Shade, das kein einziger Zuschauer die war, sonst hatte die Unterstützung des gesamten Saals gewonnen. Nach einer Weile bindet Jiang Chen sein Frühstück und schickte Jiang Zheng zu alten Mann Song mit der Anweisung, die Gruppe der schlafenden Sonnenstein, Woyang Shi, persönlich in den Kaiserpalast zu bringen. Der Frühherr Jiang Chen hat Jiang Han who ebenfalls mehrmals in den Kaiserpalast begleitet und kannte in und sein Regeln daher recht gut. Der Weg durch das Golden Drachenzeichen frei war, verlief die Reis reibungslos. Obwohl dieser Kaiserpalast hundertmal praktischer war als Jiang Han whose provisorisch Residenz in der Hauptstadt, interessierte Jiang Chen nicht. Kapitel 29. Prinzessin? Der kaiserliche Erlass ist nicht falsch. 1. Gut, ich mag intelligent Leute. Xia Ting, bring Jiang Chen in den inneren Hof, sich mit Prinzessin Ji Ruo zu beraten. Jawohl, Diener gehorcht. Xia Ting war ein Eunuch, und Eunuchen, die in der Seat des Kaisers die Verkundungen hören dürften, hatten natürlich eine Hofstellung. Xia Ting war jedoch ein gerissener Mann und zeigte Jiang Chen aufgrund seiner unrühmlichen Vergangenheit keinerlei Respektlosigkeit. Im Gegenteil, war sehr hofflich, lächelt freundlich und sagt, junger Marquis, bitte folgen es mir. Jiang Chen nickte, mein Verwalter, Jiang Zheng, wird später ein Ladungssteinmaterialien zu den Gemachen der Prinzessin bringen. Der Kaiserpalast war sehr groß, es dauert ein Weile, bis man den hinteren Hof erreicht. Als Jiang Chen durch den friedlichen Garten ging, schüttelte leicht den Kopf. Was die Umgebung anging, war dieser Ort in der Hauptstadt wahrlich einzigartig. Uppages grün, leuchtend Farben, ein wunderschön und friedliche Atmosphäre, Pavillons, Korridor und die gesamte Anlage zeugten von einem noblen Stil. Durch einen Korridor und einen Torbogen gelangten sie in einen weitläufigen Bereich. Xia Ting führte Jiang Chen vor ein Spalier. Junger Marquis, wo sind angekommen, zwei Personen befanden sich im Hof. Genau gesagt, zwei Frauen. Die ein Jungfrau mit unschuldigem Gesicht und eine Figur, die noch am Anfang ihrer sexuellen Erfahrungen zu stehen schien, war niemand anders als Dongfang Ji Ruo. Sie schwang gerade ein Holzschwert und liefert sich einen Schlagabtausch mit einer anderen Frau, offenbar bemüht, sich zu verteidigen. Die andere Frau, etwas 20 Jahre alt, hat ein ausgezeichnet Figur und trug ein liegend Lederrüstung, die ihren mutigen Kurven betonte. Sie hat ein heldenhafte und imposante Ausstrahlung, ihr Ruf waren etwas streng, und ihre Bewegungen strahlte ein stark, maskulin Aura aus nimmt es ein leise rougher Tonte, und das Holzschwert in Dongfang Ji Ruos Hand klirrte zu Boden, während das Schwert der anderen, verführerischen Frauen Dongfang Ji Ruos Hals ruht. Jiang Chen schüttelte stumm den Kopf. Wer war dies Frau? Der hat Nerven. Ein Holzschwert in den Hals der Prinzessin. Redet von Wasser, aber kann nicht mal damit hantieren. Außerdem hat ich dich nicht letztes Mal gewarnt, Dongfang Ji Ruo vom Kampfsporttraining abzuhalten. Dummy Ku Jiang Chens Lippen versogen sich leicht, innerlich widersprach Stimmt, groß Brust bedeuten wenig Verstand. Die Alten hatten recht, ahnte nicht, dass sein Kopfschütteln und schmollen Genor in die Augen dieser verführerischen Frau fielen und Imager einbrachten. Wo kommt dieser Wussling her? Why kannst du es wagen, im kaiserlichen Harem mit deiner Markt zu prahlen? Die verführerische Frau schien schlecht Lohn zu haben. Als sie plötzlich einen seltsam aushänden jungen Mann erblickt, schüttelte sie schmalend den Kopf und nutzte die Gelegenheit, ihrem Frustluft zu mächen. Jiang Chen hob die Augenbrauen und fragte Xia Ting, wer ist dies dummy Frau? Xia Ting war wie vom Blitz getroffen. Gesichtsausdruck variiert Überraschung und ein bittes Lächeln. Sie war sprachlos und wusste nicht, was sie erwidern sollte. Du lustener alter Mann, wenn nennst du hier ein dummy Frau? Entgegnet Jiang Chen, der wiederholt als lustener alter Mann beschimpft worden war und nun ebenfalls die Beherrschung wolle. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich Dongfang Ji Ruo letztes Mal gesagt, soll mit dem Kampfsporttraining aufhören, ich möchte fragen, wer diesen Idioten die Prinzessin Herren platziert hat. Wenn ich selbst dies einfachste Sache erklären muss,
Muss ich dies Beratung wohl wiederholen. Überlegen sich, ob nicht jemanden MIT mehr Kompetenz hinzuziehen sollten und du torikte Frau, du solltest der Prinzessin nicht ständig den Schwerten den Hals halten. Hersreisen führt zu geistiger Instabilität, und geistige Instabilität beeinträchtigt die Integrität. Die Lebenskraft der Prinzessin ist bereits geschwächt, fürchtest du etwa, wird nicht schnell genug sterben, das Dumpster ist, dass das Holzschwert, das du benutzt, offensichtlich aus Genuinholz gefertigt ist. Dieses Holz hat je Nature und wird die Tötungskraft der Prinzessin auslösen. Seid in einem so großen Palast al Naren, die Frau, die so aggressiv gewesen war einen Moment lang von Jiang Chens Tadel verbluft. Besonders die Tatsache, dass Genuinholz auf den ersten Blick erkannt hat, überraschte sie umso mehr. Dongfang Ji Ruo hinge Gen Kishet unschuldig, lief herbei und zupfte in Jiang Chens Armel, also gut, Bruder Jiang Chen, Tant go ist heute Morgen erst von ihrem Abentur zurückgekehrt und weiß absolut nichts von Ji Ruos Lage, versehe Diocese einmal, Moment mal. Die verführerisch Frau rief Chiu Yuzu und wacht dann auf. Ji Ruo, mir, wer brocht, die Vergebung Diocese Bastards. Was habe ich falsch gemacht? Und wer ist dieser young man? Why kann einfach so in den Harem ein- und ausgehen? Du willst immer noch nicht zugeben, dass du dumm bist. Glaubst du etwa, ich will in den Harem? Junger Mann, sag noch ein dummes Wort, und ich verprügel dich, bis du im Bett liegst. Hör auf. Mich bedrohen? Kapitel 30, Prinzessin? Der Tadel war berechtigt. 2. Selbst wenn sie als Tant gilt, sollte man sie trotzdem tadeln, als Tant? Behandelt ein Tant so nickter? Weißt du, dass du mit all dem in den Tod getrieben ist? Denk nicht, nur weil du ein Prinzessin bist, kannst du dumm sein. Yin Ansog, where es seltsam, wenn sich die Yintotend Energie in ihrem Körper nicht schnell manifestieren wird. Jiang Chen ignoriert Dongfang Ji Ruos besorgten Gesichtsausdruck und ging umher, wobei ihr gelegentlich auf die umliegenden Mauern und Pavillons sprang, sich zu sehen. Nach einer Walkirtia zu Dongfang Ji Ruo zurück und fragte, wenn wir die Sen Kaiserpalaste brassen und wieder aufbauen würden, wer den Vater damit einverstanden? Bruder Jiang Chen, du, magst du Witzi? Der kaiserliche Harem hat 3000 Konkubinen, und es ist nicht nur ein Person wie Ji Ruo. Also ist dieser Plan unmöglich. Nein, nein. Dongfang Ji Ruo hat sie großgezogen mit zarter, schlanker Hand sagt sie, Ji Ruo darf nicht zulassen, dass Handeln das normale Leben des gesamten Harems beeinträchtigt. Diocese arm, Mädchen, dem Tod nahe, denkt noch immer an das wohl alle. Sie ist wohlig ein Opferlamm für die Königsfamilie, dann bleibt uns nur der Weg. Und je eher, desto besser. Jeder Tag, den du hier bleibst, bringt dich dem Tod einen Schritt nahe, auch das ist unmöglich. Dongfang Ji Ruo war eine unverheiratete Prinzessin und konnte daher den Palast nicht verlassen. Ihr Stimme war so leise wie das Summen eine Muck, wie die eins keins, dem ein Fehler unterlaufen war. Sie senkte den Kopf und wagte es nicht, Jiang Chen anzusehen. Es schien, als sie als should. Sag mir, was ist wichtiger, dies Regeln oder dein Leben? Jiang Chen war etwas ratlos. Bruder Jiang Chen, gibt es denn keinen anderen Ausweg? Mein Leben und die Regeln sind beid wichtig. Aber Ji Ruo hat Angst, die Regeln zu brechen und an der unglücklich zu machen Wer wagt es, unglücklich zu sein? Ich werden fertig machen, brüllt Jiang Chen. Fut. Dongfang Ji Ruo amusiert sich über Jiang Chens ernsten Ton. Bruder Jiang Chen, du magst wirklich gern Witzi. Es ist unglaublich lustig, mit dir zusammen zu sein. Sanft umarmte das klein Mädchen Jiang Chens Arm, lächelt und sagt, ich weiß, Bruder Jiang Chen kann sich bestimmt ein besser Lösung ausdenken, ein zarter, unschuldiger Duft stieg Jiang Chen in die Nase und weckte in ihm ein Gefühl der Nostalgie für sein Jugend. Lacht sofort und sagt, es gibt ein Lösung, aber dann kannst du wirklich kein Kampfkunst mehr trainieren. Ach, dies dummy Frau, hast du gesagt, sei den Tant. Hehe, du schimpfst schon wieder mit deiner Tant,
Dongfang ji Ruo Blinzeltspielerisch. Bruder Jiang Chen, ji Ruo Word dir heimlich ein Geheimnis verraten. Du darfst mein Tant nicht noch einmal ausschimpfen, warum? Sie ist doch so albern, warum darf ich sie nicht ausschimpfen? Ich habe sie ausgeschimpft, damit sie ein bisschen klüger und netter wird. Hihi, sie ist ein Prinzessin und außerdem die Hauptverantwortlich für den Wettbewerb der verborgenen Drachen. Wolltest du denn nicht mitmachen? Was? Jiang Chen sprang auf, als das hört. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du hast mir vorhin gar keine Gelegenheit gegeben, es zu sagen, sagt Dongfang ji Ruo etwas gekrankt. Jiang Chen war leicht verraget. Kapitel 31, Prinzessin Go Yu's innerer Konflikt 1. Jiang Chen fühlte sich, als würden unzählige kleine Schuhe auf ihn zu fliegen. Sowohl der Anführer als auch sein Stellvertreter beim Wettbewerb der verborgenen Drachen hasten in. Wenn sich beim Wettbewerb der verborgenen Drachen nicht blamiert, wer sollte ihm dann glauben? Nach einem Moment der Verzweiflung fragte Jiang Chen ängstlich, Tant, sie sind mir doch nicht bös, oder? Hihi, sie litt mich sehr. Ob sie anderen etwas nachtragt oder nicht, weiß ji Ruo nicht. Bruder Jiang Chen, keine Angst, ich werd mich für dich einsetzen, sobald ich sieht heb. Chimpf, bitte nutzen nichts. Jiang Chen, Nachfolger von Jiang Han Hu, den Leistung in der Vorprüfung war katastrophal, und du hast noch kein der drei Hauptprüfungskategorien bestanden. Neben dem Felsengarten Erzchen Prinzessin Go Yu, die sich in ein hellgelbes Palastkleid gekleidet hat. Sie trug ein kaltes Lächeln. Jiang Chen, du bist wirklich ein seltener Schatz. Es heißt ja so schon, ein totes Schwein fürchtet kein heißes Wasser, bis jetzt hat Jiang Chen es nur ignorieren können, was? Willst du dich in mir rächen, rasch? Ein kaltes Lächeln huschte über Chiu Yus Lippen. Du bist noch nicht einmal qualifiziert genug, damit ich mir in dir rächen kann. Wart, bis du die Abschlussprüfung bestehst, dann kannst du dir darüber Gedanken machen, genau, selbst wenn die Grundlagenprüfung nicht bestanden hat, konnte Prinzessin Chiu Yu als erste nicht anders, als in zu unterdrücken. Haha, dies torikte Frau, sie unterschätzt sen Jungen Meister gewaltig. Jiang Chen wusste, dass Chiu Yu in innerlich bereits im den Sex wurden ungebildet und ungeschickt in Verbindung bracht. Gerade als etwas sagen wollte, hort man draußen laut schreit. Es war die Ankunft des Woyangsteins. Jiang Chen winkte ab und sagte zu Prinzessin Chiu Yu, sie sind es, Chiu Yu, nicht wahr? Ich habe von Prinzessin ji Ruo gehört, dass sie selei ben. Ich frage sie nur, ob sie sich die Angelegenheiten des Harems kommen können. Why? Fragte Prinzessin Go Yu cool. Wenn sie es können, dann lassen sie allgebord im Umkreis von 100 Metern Prinzessin ji Ruos Gemacher abracen. Sie storen sie Alberge, die ihnen begegnen, und füllen sie jeds Gewasser zu. Beauftragen sie außerdem die besten Handwerker, aus diesem größten Block Woyangstein ein Steinbett für Prinzessin ji Ruo zu fertigen. Am besten schlaft sie nackt. Jiang Chen ignoriert die Dunkel fort auf Prinzessin Go Yu's Stirn und fuhr fort, was die restlichen Act Block Woyangstein betrifft, ordnen sie all nach meinem Planen. Ich werd beim nächsten Mal wiederkommen, weitere Vorkerungen zu treffen. Und außerdem, kleines Mädchen ji Ruo, dies Duftsackchen sind für dich. Ich heb das Drachenockenjiangra in nun Stück geschnitten und nun Sackchen daraus gemacht. Du tragst eins bei dir und legst ein oder zwei in Ort, an denen du dich oft aufholst, obwohl das Drachenockenjiangra etwas minderwertig ist, reicht es doch gerade so. Es erzeugt young Energy, die den Meridian naht. Andererseits ist dieses Younggeist Eintritt in das Acupuncture-Punkt-Diagramm ein Reihe von Beschworungen, wenn du darüber meditierst, kann es deinem Körper helfen, Young Energy zu erzeugen. Im Moment sind dies die einzigen Methoden. Lass uns erst einmal den Lage stabilisieren, dann können wir über den Rest sprechen. Denk daran, wie ich bereits sagt, du darfst nicht mehr trainieren. Andernfalls wären die Folgen unvorstellbar. Jiang Chen's Vorgehen in dieser Situation war ganz im Stil eines großen Meisters. Dieser Schritt verwehrt Prinzessin Kor Ngoc jedoch wollig.
Nach all dem ließ Jiang Chen Kor Ngoc nicht zuwort kommen, klopfte sich auf die Armel und stolzit davon. Erst als gehen wollte, reagiert sie schnorbend, Jiang Chen, du ist nicht einmal die drei. Grundprüfungen bestanden, was erwartest du also von uns, das war dir zu hören. Jiang Chens Blick war scharf, start, dreht sich aber nicht und sagt, wenn du den nicht wirklich liebst, dann hör mir zu. Wenn du willst, dass sie früher stirbt, dann übermighty so wie eben man muss sagen, Jiang Chen hat das Zug zum Charlatan. Sein Ton war so streng, gepaart mighty einer oder unnachgiebiger Autorität, dass selbst ein mächtig Persönlichkeit wie Prinzessin Goyu, die das Schicksal aller großen Vasallen im Wettbewerb der verborgenen Drachenposse bestimmt, im Moment nichts entgegenzusetzen hat. Erst als Jiang Chens Gestalt verschwand, riss sich Goyu zusammen, dieser arrogante Bengel. Hat mich so weisglatt gebracht, Dongfang Ji Ruo lächelt und sagt, Tant, eigentlich ist Bruder Jiang Chen sehr gütig. Hör mir zu, an jenem Tag der Himmelsopferzeremonie, nach dem Dongfang Ji Ruo die Ereignis des vergangenen Jahres detailliert geschildert hat, wird Prinzessin Goyus Gesichtsausdruck noch komplexer. Ich hat nicht gedacht, dass in weniger als einem Monat, seit ich die Hauptstadt verlassen habe, so viel passiert ist. Als hört, dass Jiang Chen im einem Stab geschlagen worden war, gestorben und dann wieder auferstanden war und dass sich sein Unglück zum Guten gewendet und ein göttlich Berufung erhalten hat, wird Prinzessin Goyus Gesichtsausdruck immer komplizierter. Als Mitglied einer königlichen Familie hat Prinzessin Goyu eine relativ hohe Position in der Hauptstadt in. Ihre Ambitionen und Visionen beschränkten sich nicht auf das Land. Deshalb widmet sich der Kultivierung ihrer Fähigkeiten und schwor, die Welt durch Kampfkunsttraining in ihrer ganzen Weite und Faszination zu entdecken. Gerade aufgrund ihrer erhöhten Perspektive verstand die göttliche Bestimmung besser als gewöhnlich Menschen. Where ein gewöhnlicher Mensch skeptisch gewesen, hat es nach dieser Ersolung zumindest zu 7 Senteln geglaubt. Ein Teenager in dieser konnte unmöglich so viel Anekdoten erfinden haben. Vor allem, die Ji Ruo und ihre Mutter am Tag des sonnenverschlingenden Himmelschons geboren wurden, wären solche königlichen Geheimnis bis jetzt neinthalt worden. Der yin Körper, die yin Tötungstechnik. Prinzessin Goyus Gefühl wären etwas ambivalent. Dongfang Ji Ruo war geliebt nickte, die sieht ihre Kindheit hat aufwachsen sehen. Hat immer gedacht, dass dies von schwacher Konstitution und anfällig für Krankheiten sei, deshalb hat darauf bestanden, dass Dongfang Ji Ruo Kampfkunst trainiert. Selbst wenn es kein Ergebnis bringen wird, wäre es doch gut, ihren Körper zu stärken, oder? Doch Jiang Chens Hart wird brachten Goyu, die jahrzehntelang standhaft geblieben war, hut eines wanken. Konnte ich mich wirklich irren? Ich habe als für Ji Ruo getten, und anstatt zu helfen, habe ich geschadet, ein göttlich Fügung? Sollte ich so etwas glauben, Prinzessin Goyu war innerlich zerrissen. Natürlich wünschte sich das Wohlergehen von Dongfang Ji Ruo. Doch versteht auch, dass ein betrügerischer Charlatan Ji Ruo schäden konnte. In diesem Moment traf der Eunuch schier mit eine Gruppe von Leuten ein. Kapitel 32, Prinzessin Korn Goks innerer Konflikt 2. Nein, mir geht es nur Ji Ruos Wohlbefinden. Solange Ji Ruo glücklich ist, sagen wir sab, Prinzessin Kor Ngoc, ganz ehrgeizig, fand schnell ein passend Ausrede. Jiang Chen verließ den Hof des Kaiserpalastes und suchte Dongfang Lu nicht auf. Schließlich war der König eines Lands, und die grundlegenden Umgangsformen mussten beachtet werden. Jiang Chen war klug und wollte nicht in ein Falle tappen. Nach Jiang Chens kurzem Bericht war Dongfang Lu einigermaßen zufrieden. Jiang Chen, ich sehe, dass du den kaiserlichen Arsten weit überlegen bist. Your Majestät, der Kaiserpalast ist ein Ort mighty übermassiger Energie. Es ist in der Tat unangebracht für die Prinzessin, sich dort aufzuhalten. Was ich getten habe, konnte nur geringfügig neutralisieren. Wenn die Prinzessin sich nicht von gewöhnlichen Menschen unterscheiden soll, muss den Kaiserpalast verlassen und einen Ort finden, an dem sich Young Energy sammelt.
Ich werde Ihren Vorschlag im Hinterkopf behalten. Dies Angelegenheit ist jedoch von großer Wichtigkeit und braucht Zeit. Selbst Dongfang Lu word einem solchen Schritt, der gegen die Königliche Etikett verstößt, offensichtlich nicht unweitere zustimmen. In diesem Fall word ich mich verabschieden. Von nun an word ich einmal im Monat zu einer Consultation in den Palast kommen, mich nach dem Zustand der Prinzessin zu erkundigen. Sofern kein unverhörgesehenen Umstand eintreten, sollte die Lage stabil sein. Ob es wirksam ist oder nicht, hängt von den angeborenen Talenten der Prinzessin ab. Weil Dinge erklärt Jiang Chen nicht allzu genau, zum Beispiel das Diagramm des Eintritts des Jahrhunderts in die Aperture, das in Wirklichkeit ein großartig Schöpfung ist, die der Himmelsgeise damals für Jiang Chen angefertigt hat. Jiang Chen besitzt natürlich nicht die Fähigkeit, das Diagramm des Eintritts des Jahrhunderts in die Aperture zu replizieren, aber ein Einfachversion zu simulieren, ist kein großes Problem. Wenn Prinzessin Ji Ruo es tatsächlich jeden Tag betrachtet, wird es solange das Diagramm wirksam ist, der Zeit keinen Unterschied mehr zu gewöhnlichen Menschen machen. Jiang Chen wird nicht aussprechen, Dies Geheimnis zu bewahren, bedeutet auch, Dongfang Lu nicht im zu überwerfen. Da Jiang Chen in seinem früheren Leben Mitglied der kaiserlichen Familie war, kannte dies Art von Vergeslichkeit. Nachdem den Kaiserpalast verlassen hat, ging Jiang Chen nicht wie üblich feiern oder seine Freunden rufen, sondern kehrte direkt zur Residenz des Markgrafen Zurich. Sein Freund waren, weil einige Tage zuvor im Anwesen des Junghan Markgrafen geprallt hatten, von ihren Watten eingesperrt worden. Hinzu kam, dass die Prüfung am Monatsend bevorstand. All Markgrafen spürten ein gewisse Dringlichkeit. In 6 Monaten wird die Prüfung des verborgenen Drachen in ihr letzte Phase eintreten. Dies Phase des Wettbewerbs wird darüber entscheiden, ob man seinen Vasallenstatus für die nächsten 20 Jahre behalten kann. Sobald ihren Vasallenstatus sichern können, werden sich Sorgen ihren Rang machen. Kurz gesagt, der Wettbewerb den verborgenen Drachen ist hart umkämpft und lasst den Vasallen kein Ruhe. Im Vergleich dazu herrscht im Anwesen des Markgrafen Jianghan die entspannteste Atmosphäre. Den Markgraf Jiang Feng hat kein allzu hohen Erwartungen und war bereits auf seinen Rücktritt vorbereitet. Jiang Chen hingegen ist lediglich ein Vasallenstaat, in seinen Augen völlig unbedeutend. Will teilnehmen, weil nicht möchte, dass die Außenwelt die Familie Jiang als Fegelinge wahrnimmt, denen selbst dermat fällt, Wettbewerb den verborgenen Drachen teilzunehmen. Nun, da dieser Großmachtkampf der Vasallen entbrannt ist, bleibt Jiang Chen nichts anderes übrig, als die Gelegenheit zu ergreifen. Andernfalls, wenn nach seiner Wiedergeburt nur verteidigt und nicht kämpft, wird sein Herz von Groll erfüllt sein. Wird einen Schatten hinterlassen, der seinen zukünftigen Weg in den Kampfkünsten unweigerlich beeinflussen wird. In den letzten Tagen dreht sich das Großgerät im Anwesen des Marquis Jiang Han nichts anderes als Jiang Chen. Denn die Bediensteten des Anwesens hatten überraschenderweise festgestellt, dass der junge Marquis seit ganzen 5 Tagen nicht mehr aus dem Haus gegangen war. Das war ein Skandal, denn der junge Marquis war sonst ein unruhiger Mensch. Blieb nicht einmal 5 Stunden zu Hause, geschweige denn 5 Tage. Selbst Jiang Feng war überrascht und murmelt vor sich hin, was wird Chen nur im Schilde? Das ist gar nicht seine Art. Jiang Feng war verbluft und konnte nur zwei Wort sagen, egal währenddessen kümmert sich der Protagonist des Gierdes überhaupt nicht die Reaktionen der Außenwelt. In diesen 5 Tagen hat kein Sekund verschwendet. Kultivierung, Verfernährung seiner Meridien und Stärkung seines Körpers wären die letzten Vorbereitungen, den 5. Vitalpunkt zu erreichen. Lesen und die Butcher dieser Welt nutzen, so viel wie möglich zu verstehen und in die Realität zu integrieren. Dies beiden Dinge wären Jiang Chen in den letzten Tagen fast in Fleisch und Blut übergegangen. Am 6. Tag, als die Morgensonne schien, wären die via Strom des Waren Qi in Jiang Chens Körper, wie die Morgensonne selbst, voller belebender Kraft. Wie Sonnenlicht wollten sie aufsteigen und hinausströmen. Durch dies Tage beharrliche Verfernährung, unterstützt durch Heilkrauter, hat Jiang Chen sein via Meridien schließlich auf ein Niveau verfernert,
MIT dem Zufrieden war. Al via Meridian entwickelten sich wie ein Blut, die sich mühelos und fast gleichzeitig entfaltet. Verglichen MIT seiner ersten Kultivierung hatten sich dies Meridian hut sowohl in Bezug auf Flexibilität als auch auf Stärke mehr als das Zenfach verbessert. Jiang Chen war sehr zufrieden, obwohl wusste, dass sein Vorgänger, Jiang Chen, in der Kampfkunstentwicklung weit hinter anderen zurückgeblieben war. Doch das war kein Grund zur oder Aufregung. Jiang Chen ging weiterhin seinen eigenen Weg, langsam und sorgfältig, und ließ die Dinge ihren Lauf nehmen. Schließlich, am Morgen des 6. Tags, erreicht Jiang Chen seinen Höhepunkt. Die via Strom des Warren Chi waren wie Drachen voller Wildheit und explosiver Kraft. Sie bildeten spontan eine Art Einheit und durchbrachen harmonisch den 5. Vitalpunkt. Das kraftvoll und reichlich war Chi erfüllt Jiang Chens Körper mit einem Gefühl der Ruhe. Durchnahm, Chi Circulation, die via Strom des Warren Chi, wie via Karpfen, die im Begriff sind, über das Drachente zu springen, waren voller Kampfgeist und überschauend vor Begeisterung. Kapitel 33, die verborgenen Geffer der Familie Jiang. 5 Meridian des Warren Chi, unter allen Vassallen Nachkommen wir legt nicht die geringsten, oder? Außerdem, mit meiner Vision und Stork, konnte mir im Reich des Warren Chi selbst ein hochrangiger Kämpfer mit 7 oder 8 Meridianen nicht besiegen. Jiang Chen war sich dessen weiterhin sicher. Denn mit seinem scharfen Verstand konnte das Wesen der grundlegenden Kampfkunst dieser Welt absolut durchschauen. Bever der Gegner nur einen Zug machen konnte, durchschaute als sein Zug. In einem solchen Wettkampf war im natürlich überlegen. Als Jiang Chen aus der Kultivierungskammer trat, stellte fest, dass es schon viel Tage war, seit seinen Vater besucht hat. In dieser Welt angekommen, waren Blutsverwandtschaft und erster Eindruck entscheidend. Jiang Han hu Jiang Feng war für Jiang Chen immer ein Quell emotionaler Unterstützung gewesen. In diesem Mann spürte Jiang Chen, was war lieb bedeutet. Obwohl sein Gefühl für sein eigenes Fleisch und Blut nicht zeigte, schatzte sie zutiefst. Als Jiang Chen seinen Vater sah, hielt dieser eine Einladung in der Hand, die sternlich gerunzelt, offensichtlich in Gedanken versunken. Vater, sagt Jiang Chen und ging auf ihn zu. Haha, Chenner, du bist Jada, Jiang Feng's Lohn hält sich auf, als seinen Sohn sah, die Sorg auf seine Sternverbarger geschickt. Was ist los? Ich hab gehört, du bist seit Tagen nicht aus dem Haus gegangen. Willst du wirklich all 3 Solenprüfungen bestehen? Jiang Feng's Tonfall war halb ernst, halb scherzhaft, was Jiang Chen sprachlos machte. Dieser Vater hat so ein gutes Temperament. Und selbst jetzt war noch in Skerslohn. Die Solenprüfung ist doch nicht so wichtig, Vater. Wasest du dir denn wohin angeschaut? Du wirktest ziemlich abwesend, sein Vater das Thema nicht ansprach, fragte Jiang Chen in proaktiv. Haha, Chenner, warst du nicht schon immer gleichgültig gegenüber Familienangelegenheiten? Frag nicht nach solchen Dingen. Jiang Feng kichert und versucht, das Thema zu wechseln. Vater, ich bin dein Sohn. Du beschützt mich, aber es muss doch Grenzen geben, oder? Hast du keine Angst, dass ich zu einem Torgenix verwohnt wird? Hehe, Chenner, sei dir was du dir sagst. Es ist doch selbstverständlich, dass ein Vater seinen Sohn beschützt, eigentlich ist es nichts Besonderes. Long Ting hu hat eine Einladung geschickt und geschrieben, dass all Feudalherren zu einem Festmahl in seinem Anwesen eingeladen hat, einen freudigen Anlass zu feiern. Anwesen Long Ting hu, dak Jiang Chen sofferten Long Ju schwer, dialtest Tochter des Hauses Long Ting hu. Unseer Beziehung zum Anwesen Long Ting hu ist wohl nicht genig, als das sie an zu einem Festmahl einladen werden, oder? Jiang Chen fragte nach. Long Ting hu, versucht Main Family Jiang mit Fackel und Nuppel zu skikanieren. Chenner, du fragst, will ichs dir sagen. SEI in Zukunft vorsichtig und beleidigt niemanden aus Long Ting hus Anwesen. Es ist so, unser Gebiet, das Jianghan-Gebiet, hat aufgrund des fruchtbaren Bodens und der Sudgrenz vor 30 Jahren ein der MIT spirituelle Wirkung entdeckt.
Der hier unterholt unser Family Seat Geher Geschäftsbeziehungen zu den Wang Yuan und unterstützt in beim Anbau spiritueller Krauter. Die Entdeckung einer solchen Ada bedeutet natürlich Fruchtbärsland für den Anbau spiritueller Krauter. Es ist durchaus üblich, im Geschäft MIT Arzneimitteln MIT den Wang Yuan Geschäft zu machen. Jiang Chen hort schweigend zu, denn wusst, dass die definitiv mehr dahintersteckte. In den letzten Jahren ist Long Ting hu jedoch mehrmals auf mich zugekommen und hat sein Interesse bekundet, die sen Garten für spirituell Medizin zu pakten miete? Es ist nicht ungewöhnlich, dass Vasallen Diocese Ranges Land pakten. Why hoc ist sein Pakt? Jiang Chen schien etwas zu verstehen. Man sagt, Long Ting. Hu skicken sein Lüt, und genau das tun sie. Wir haben Geschäftsbeziehungen MIT den Wang Yuan, und diese Heilkortegarten konnte uns jährlich etwa 5 Millionen Teil Silber einbringen, doch Long Ting hu bot 300.000 Teil für die Pakt an seines Lands. Wenn Dan Wang Yuan dort Heilkrauter anbauen wird, legt das jährliche Einkommen bei 5 Millionen Teil. Die Pakten Long Ting hu wird das jährliche Einkommen direkt auf 300.000 Teil reduzieren. Das ist Rob, wahrlich ein Rob MIT Fackel und Stock. Jiang Chen begriff sofort, das Long Ting hu sein Markt als erster Vassal des Königreichs ausnutzt, Profit zu machen. Diocese sogenannte Banket war nichts anderes als ein Hongmen-Banket. Die Einladung von Marquis Jiang han bedeutet nichts anderes als Druck auf in Ausüben und in zu einem Kompromiss zu zwingen. Word der Druck nur von Marquis Long Ting ausgehen, wären all Vasallen des Ostlichen Königreichs, wordest du mir hunter Druck setzen, word ich dich höchstens ignorieren. Vasallen Diocese Ranges können sich one Königlich Einladung nicht gegenseitig erobern. Würden Vasallen Diocese Ranges Truppen mobilisieren, wär das ein Verstos gegen die Ahnenregeln, ein großes Tabu. Als Jiang Chen seinen Vater so beunruhigt so, befürchtete dass der Druck nicht allein von Marquis Long Ting ausging. Kapitel 34. Ist das Banket ein Betrug? Kein Angst. 1. Jiang Chens Leben dreht sich nur darum, ein mächtiger Krieger zu werden. Außerdem will unbedingt wissen, welches Glück der Neureiche Long Ting hu hat, dass MIT so einem freudigen Anlass prallt. Selben Tag, im Königspalast. Dongfang Ji Ruos Gemacher sind nach mehrtägiger, geschäftlicher Arbeit im Wesentlichen nach Jiang Chens Vorgeben renoviert. Sie wirken zwar nicht mehr ganz so prunkvoll wie zuvor, aber dafür viel geräumiger. Auch Dongfang Lu hat von diesem Ort gehört und war deshalb, in Begleitung von Prinzessin Goyu, selbst gekommen, ihn zu erkunden. Haha, diese Jiang Chen, der weiß wirklich, wie man Aja macht. Ist das hier wirklich ein Prinzessinnengemak? Sagt Dongfang Lu, doch es war deutlich, dass es ihn nicht wirklich interessiert. Goyu, was holst du von Jiang Chen? Dongfang Lu fragte Prinzessin Goyu lachend, Bruder Wang, wenn, Jiang Chen konnte Ruoer gut heilen, also konnte sich natürlich erlauben, Alben zu sein. Wenn sich als Gott oder Geist ausgeben word Goyu in sofort dafür bussen lassen. Während sich unterhielten, kam Dongfang Ji Ruo aufgeregt wie ein kleines Reh herbei. Vater, Tant, seid gekommen, Ruoer zu besuchen. Ruoer, wie geht es dir in den letzten Tagen? Dongfang Lu betrachtet sein Tochter, die sieht ihre Kindheit viel Unglück erlitten hat, und fühlte sich ein wenig schuldig. Ji Ruos Schicksal war sieht ihre Kindheit an sich ergüsen, doch hat sich nie beklagt. Im Gegenteil, war immer sehr verständnisvoll und nahm bei allem, was tat, rücksicht auf die Gefühl anderer. Obwohl unheilbar krank war und wusste, dass Leben kurz war, hat immer optimistisch gelebt. Vater, Ruoer ist in den letzten Tagen so glücklich gewesen. Sei die Ruoers Gesichten, sieht nicht viel besser aus? Und jetzt, am Mitternacht, habe ich auch nicht mehr so viel Angst vor der Kälte, es geht jeden Tag viel besser, und schlaf viel besser als vorher. Dongfang Ji Ruo so deutlich zu, dass es in den letzten Tagen viel besser ging, war nicht mehr so antriebslos. Ruoer, also haben Jiang Chens Behandlungsmethoden geholfen, fragte Dongfang Lu MIT leuchtenden Augen. Das verdank ich ganz bestimmt Bruder Jiang Chen. Von den Duftsakchen, die mir geschenkt hat,
Treyage ich jetzt zwei bei mir, und ich bin nicht mehr so schnell müde wie früher und werd nachts nicht mehr von der Kälte geweckt, Vater, Tant, Bruder Jiang Chen hat mir Diocesbild geschenkt. Ich schau es mir jeden Tagen, und ich spür, dass es segut tut als Dongfang Lu und go yu Dongfang Ji Ruos wird horten und sahen, dass es Dongfang Ji Ruo jutlich Bessaging, wechselten sie Vielsagend Blicker. Diese Young, ist wirklich so machtig, fragte sich go yu noch immer skeptisch. Sie erinnert sich an den Tag, an dem Jiang Chen sie zurecht gewiesen hat, und fühlte sich unwohl. Sie konnte sich einfach nicht eingestehen, dass Jiang Chen so machtig war. Dongfang Lu umarmte Dongfang Ji Ruo sanft und süßleise. Ich hat nicht erwartet, dass so etwas bei der großen Zeremonie des Himmelsopfers passiert. Es ist eindeutig ein Segen im Unglück. Konnte es sein, dass der Himmel gnädig ist und Jiang Chens Hand benutzt, Ruoer von ihrem Lied zu erlassen? Je lange sie darüber nachdacht, desto klarer wurde dass dies die einzige Erklärung war. Übrigens, go you, why hat sich Jiang Chen eigentlich bei der Prüfung des verborgenen Drachen in der Hauptstadt geschlagen, erinnert sich Dongfang Lu plötzlich. Bruder, unter den 100 Nachfolgen der Feudalherren hat sich Jiang Chen gar nicht so schlecht geschlagen. Außerdem hat die drei Hauptprüfungen noch nicht einmal bestanden. Bis Ende des Monats sind es nur noch 3 oder 4 Tage, und wenn durchfällt, ist nicht mehr zur Abschlussprüfung der Prüfung des verborgenen Drachen. Zugelassen, erklärt go yu ausführlich. So ernst? Fragte Dongfang Lu überrascht. Das bringt mir hinein schwierig leid, wenn dieser Kerl nicht einmal die Vorprüfung besteht und das Vassallenrecht nicht wahren kann, und ich im Danort noch absichtlich Reichtum und Markt verlehe, fürchte ich, wie man sat, so erntet man. Hat sich vorher nicht genug angestrengt, daher ist der Verlust des Vassallenrechts nicht angerecht. Bruder, ich will es higher Class stellen, die du mir die Prüfung des verborgenen Drachen anvertrautest, werd ich mein Waxamkeit nicht verneklassigen, haha, sagt Chor Ngoc bestimmt. Why konnte ich dich in ein schwierig Leid bringen? Wenn wirklich nicht für die Vassallenrolle bestimmt ist ein Amt in der Hauptstadt auch nicht schlecht. Braucht kein Markt, will nur Reichtum und ein sorgenfreies Leben. Genau das wünscht sich Dongfang Lu. Andernfalls müssen nach der Prüfung des verborgenen Drachen alle Vasallen in ihr Gebiet zurückkehren. Wer wird sich dann Dongfang Ji Ruos Krankheit kommen? Stimmt, Bruder. Apropos Prüfung des verborgenen Drachen, Chor Ngoc hat heute eine Einladung erhalten vom Anwesen des Markgrafen Long Teng. Anwesen des Markgrafen Long Teng, fragte Dongfang Lu sternrunzelnd. Offensichtlich reagiert empfindlich auf dies drei Wort. Sie sagten, sie veranstolten heute Abend ein Bankett im Anwesen des Marquis Long Teng und haben meine Jungerschwester eingeladen. Ich heb gehört, dass dort etwas unglaublich Erfreuliches geschehen ist. Ein erfreuliches Ereignis? Fragte Dongfang Lu mit noch komplexerer Mien. Als Herrscher des Königreichs sollte die Hauptstadt fest im Griff haben. Aber was für ein großes, erfreuliches Ereignis konnte denn im Anwesen des Marquis Long Teng stattgefunden haben? Dongfang Lu wusste es wirklich nicht. Natürlich wird der Marquis Long Teng den Herrscher nicht zu einem Bankett einladen. Erstens hatten Vasallen nicht so viel Einfluss, und zweitens erlaubten die Gesetze ahnen dies nicht. Die Einladung enthielt kein weiteren Angaben, nur dass es mit seiner jüngsten Tochter, Long Ju Shui, zutan hat, konnte es sein, dass seine Tochter, Long Ju Shui, einen Durchbruch erzielt hat. Where es ein so unbedeutend Angelegenheit, hat Dongfang Lu kein weitere Beachtung geschenkt, mit dem einmal gewunken und gesagt, ich dich eingeladen heb, solltest du hinchen. Dieser Long Teng Hu, haha, go use Gesichtsausdruck war etwas kompliziert, und verstand die Besorgnis seines Bruders Wang gegenüber Long Teng Hu sehr wohl. Der mächtigste Vassal der Welt, mit hohem Einfluss und großer Stellung, der vielleicht sogar den Kaiser in den Schatten stellen konnte. Long Teng Hus Residenz im Südosten der Hauptstadt bestand durch eine Jubiläen Lage, ein Bluhens Gebiet und ein prachtvoll Architektur, Jiang Han Hu war unvergleichlich. Natürlich war Long Teng Hus Residenz lediglich der vorübergehend Wohnsitz eines Vasallen in der Kaiserstadt.
Die offiziellen Residenzen aller großen Vasallen befanden sich nach wie vor in ihrem eigenen Gebiet. Kapitel 35. Ist das Banket ein Betrug? Keine Angst. 2. Jemandem den Lebensunterhalt zu stehlen, ist ein Todfeind. Jiang Chen war sich dessen bewusst, dass dies Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter genommen werden konnte. In der Abenddämmerung trat Jiang Chen langsam aus seiner Meditationskammer. Seiner Meinung nach wird ein frühes Erscheinen nur zu einer kühlen Behandlung führen, daher war es besser zu warten, bis eingetroffen wären. Jiang Feng dacht genauso und akzeptiert Jiang Chens Vorschlag. Als Vater und Sohn im Anwesen des Marquis Longteng ankamen, waren die meisten geladenen Gast bereits die Szenen sprach Jiang Chens Erwartungen, ob absichtlich oder unabsichtlich, einige der Vasallen hatten sich im dem Marquis Longteng abgesprochen und tauschten Vater und Sohn. Glücklicherweise war Marquis Jiang Han stets ein guter Mensch gewesen und hat sich unter den Vasallen Freund gemacht. Dies vertrauten Kollegen eilten herbei, Jiang Feng zu begrüßen. Die Scene war nicht allzu unangenehm. Bruder Jiang, ich habe so lange auf dich gewartet, und endlich bist du die plötzliche Tante ein herzhaftes Lachen von vorn, und ein Mann in praktischen Brokat gewandten Schritt auf Jiang Feng zu. Der Mann war kraftig gebort und strahlte ein imposante Präsenz aus, jede seine Bewegungen verströmt ein Aura der Dominanz. Es war Longteng Hu, Long Jiao Feng. Ich wage es nicht, solch ein Lob anzunehmen, Bruder Long komm, Bruder Jiang, du bist heut mein Hochveritagast, du musst auf dem Ehrenplatz neben mir Platz nehmen. Der Ehrenplatz war nicht leicht zu ergattern, in diesen Adelsfamilien war die Sitzordnung von größter Bedeutung. Obwohl Jiang Han hu keinen schlechten Status hat, reichte nicht aus, auf Augenhöhe mit Longteng Hu zu sitzen. Ist das nicht unpassend, Bruder Long, du bist noch beschäftigt, also setz ich mich zu den anderen Brüdern. Jiang Feng war bereit, neben diesen älteren Brüdern Platz zu nehmen. Doch hat Long Jiaofengs Hartnäckigkeit offensichtlich unterschätzt. Der Gast folgt dem Gastgeber, Bruder Jiang muss heut diesem Marquis gehorchen. Long Jiaofeng wirkte sehr imposant, als wollte sagen, wenn du nicht auf dem Ehrenplatz sitzt, lasse ich dich nicht mehr gehen. Jiang Chen hingegen sagt gelassen, Vater, es ist selten, dass man von Marquis Longteng ein solche Gunst erholt. Die es einen Ehrenplatz gibt, warum sollte man sich nicht setzen? Setz dich einfach, hahaha, wer ist das denn? Genau, das muss mein Neffe Jiang Chen sein. Gut, ein Tigervater süt einen Tigersohn mein lieben Freund, konnt ruhig so lautstark austoben, wie wollt, ich word nicht zwingen Longteng Hus Organ varieten ein versteckte Bedeutung, also kurz vor Jiang Chen in hielt und dann kichert. Hihi, Herr Hu, aside aber anmassend, Jiang Chen winkte lassige Mighty dem Armel und wandte sich zum Gehen. Bruder Chen, hier drüben, als sich umdreht, sah ein hochgewachsen Gestalt an einem nahegelegenen Tisch, die aufgeregt herbeiwinkte. Ein solcher Körperbau war im gesamten östlichen Königreich einzigartig, es war zwei Fellows Shenpanzi. Neben Shenpanzi saß Hu Chiu Yu, der Nachkomme von Hu Chiu Hu, beid Freund von Jiang Chen. Yang Zong hingegen versteckte sich an einem anderen Tisch und wagte es nicht einmal, Shenpanzi und sein Gruppe anzusehen. Hat offensichtlich nicht die Absicht, sich ihnen anzuschließen. Bruder Chen, ich habe in den letzten Tagen so sehr vermisst, rief Tuen Banzi großzügig und wischte mit dem Armel seines fein gebeiteten Seidenmantels einen Stuhl ab. Bruder Tran, das ist der Platz, den ich für dich reserviert habe. Haha, ist ziemlich geräumig, ein sehr vorteilhafter Platz, Bruder Tran, es ist lange her, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe dich so sehr vermisst. Och Hokau nachs Augen strahlten vor Begeisterung. Sagt nicht viel, aber sein Wort. Waren aufrichtig. Angesichts der prekären Lage des Marquis von Jianghan war Jiang Chen geruht, dass die beiden sich in dieser Situation so verhielten. Man konnte sie Freund nennen, und es gab allen Grund dazu. Jiang Chen ignoriert die Blicke, die ihm von allen Seiten zugeworfen wurden, und wollte sich gerade setzen, als plötzlich ein Gestalt neben dem Stuhl erschien und sich auf den von Shenpanzi freigewischten Platz fallen ließ. Shenpanzi, vielen Dank,
das sie mir einen Platz freihalten haben der Mann, in ein schwarz Robe gekleidet, im IT einer Orphologen Nays und einem Anflug von Spot in den Mundwinkeln, nam selbstbewusst Platz. Yang Hosi, was soll das? Fragte Shen Panzi wütend. Shen Panzi, ich möchte dich fragen, was soll das? Darf ich nicht hier sitzen? Dieser Mann war Yang Yiming, der Nachfolger des Marquis von Yangmen. An jenem Tag in der Apothekenhalle befanden sich auch selbsternannte Maktig wie Jiang Chen. Das ist der Platz, den ich für Bruder Chen reserviert habe, rief Shen Panzi und versucht, Yang Yiming hochzuheben. Bruder Chen? Kapitel 36, die Arroganz der Family Long One. Ein ganz Mensch reckte die Hals, wollten sehen, ob der Young Marquis der Family Jiang, der so furchtlos gesprochen hat, unter dem enormen Druck plötzlich den Verstand verloren hat. Jiang Chen hat nicht erwartet, dass seine beiläufigen Bemerkungen ein so gewaltig Wirkung haben würden. Das Bankett, das zuvor von lebhaften Diskussionen in 5 oder 3 Gruppen erfüllt gewesen war, verstummt plötzlich. Unzahlige Blicke richteten sich gleichzeitig auf Jiang Chen. Es waren allesamt einflussreich Persönlichkeiten des östlichen Königreichs, und sie wussten, dass der Marquis von Longting immer noch das spirituelle Land, das sich im Besitz des Marquis von Jianghan befand, und sich reißen wollte. Wird Jiang Chen angesichts der Lage den Marquis von Longting Fen herausfinden? Jiang Chen, der selbst involviert war und dennoch so unsicher wirkte, zog einen Stuhl heran, setzte sich selbst sicher, warf Dongfang Ji Ruo einen Blick zu und murmelt, du scheinst in den letzten Tagen nicht voll gewesen zu sein. Bei diesem Tempo ist das Erreichen des 6. Lebensjahrs definitiv kein Problem. Klar. Es waren etwa 3 oder 4 Personen anwesend, und als sie dies Wort horten, waren sie so schockiert von Jiang Chens Worten, dass sie ihr Weingläser zu Boden fallen ließen. Diesmal konnten selbst diejenigen, die Jiang Chen nicht kannten, nicht anders, als sich heimlich bei den Umstehenden zu erkundigen, wes sein junger Marquis wohl war. Das war so dreist. Das war die Prinzessin, die der König am meisten liebte. Außerdem saß neben der Prinzessin Go Yu, deren Gesichtsausdruck sich bereits verdustete. Angesichts von Prinzessin Go Yus finsterem Gesicht wagten es nur wenig der Anwesenden, in ihre Richtung zu blicken. Jeder wusste, dass Prinzessin Go Yu ein Kultivierungsgenie des östlichen Königreichs war, ein Persönlichkeit von großem Einfluss im östlichen Königreich. Selbstverständlich war sie die Anführerin der Gesellschaft des verborgenen Drachen. Versucht es doch. Welcher Vassal wird es wagen, sie zu beleidigen? Jiang Chen bemerkt seinen Fehler jedoch erst spät. Ahnte nicht, dass im prominentesten Bereich saß und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Nachdem Platz genommen hat, ließ seinen Blick durch den Bankettsaal schweifen und mustert die Anwesenden. Zu seiner Überraschung erkannte einige Personen wieder. Darunter den dritten Hallenmeister der Apothekerhalle und den himmlischen Wassermarquis, der in jenem Tag geohet hat. Der himmlische Wassermarquis verhielt sich heut ungewöhnlich zurückhaltend. Früher war sicherlich herviges Brungen und hat Vater und Sohn der Familie Jiang angegriffen. Doch heut waren sowohl der himmlische Wassermarquis als auch sein Nachfolger ungewöhnlich ruhig. Offenbar hatten die Arenas im Anwesen des Jianghan Marquis den himmlischen Wassermarquis noch immer traumatisiert. Obwohl selbst nicht eingegriffen hat, empfand Genugtuung, als so, wie an der Vater und Sohn der Familie Jiang eines Vision amen. Dies Lüt konnten die Vereinbarung zwischen Jiang Chen und Dongfang Lu nicht und hatten keinerlei Skrupel, Vater und Sohn der Familie Jiang zu unterdrücken. Gerade als Jiang Chen Dongfang Ji Ruo einige Fragen zur jüngsten Lage stellen wollte, traten mehrere Vasallen erben, die Situation vollkommen verstanden, an sie heran. Angeführt wurden sie von niemand geringerem als bei Zhong Yun, dem Erben des Weißen Tiger Marquis. Jiang Chen, weißt du, welcher Tag heut ist? Fragte bei Zhong Yun wütend. Heut ist Miss Long Ju Shues 6. Geburtstag. Und du wagst es, dies hier als einen Ort des Chaos zu bezeichnen. Ich befehl dir, dich zu entschuldigen und Hong Tian Tong, im Namen des Nachfolgers des Zinnoberoten Phoenix Marquis, befehl dir hiermit,
dich bei den Gastgebern und Gasten zu entschuldigen, Hong Tien Tong hat sein Bischerage Manipulationstaktik. Geendet, hut Ergriff selbst die Initiative. Offensichtlich wollte Hong Tien Tong in dieser Situation, in der long ju Schwächmichaelty, bei John Yun nicht die Oberhand gewinnen lassen. Der Status der beiden war sehr hoch. Das östliche Königreich hat 100 Vasallen Staaten, jeder MIT unterschiedlicher Stock. Doch es gab die vier großen Vasallen, die fest in der Spitze etabliert waren. Egal, wie sich das Königreich veranderte, ihre Positionen blieben unverändert. Long Ting hu war der Erste, bei hu der Zweite, Zhu Q hu der Dritte und Shen Wu hu der Vierte. Zwei der Nachfolger dieser vier großen Vasallen traten plötzlich vor, zusammen mit einigen anderen Nachfolgern der hochrangigen Vasallen, und umzingelten Jiang Chen aggressiv. Jiang Chen warf Hong Tien Tong mit seiner gewohnten Gelassenheit einen Blick zu und fragte ruhig, geben Sie mir Befehl, das können Sie denken, sagt Hong Tien Tong arrogant. Oh, sagt Jiang Chen und tippte sich leicht in die Stirn. Ein Lächeln umspielt sein Lippen, also Prinzessin Go Yu anscha. Prinzessin Go Yu, gehört dies Person zu ihrer königlichen Family? Tosh ich mir. Haben Vasallen Diocese Ranges das Recht, an der zu befehligen. Soweit ich mir erinnere, scheint die Befehlsgewalt über Vasallen ausschließlich der königlichen Family vorbehalten zu sein, rief er. Warf Hong Tien Tong einen lassigen Blick zu und lächelt. Seid der Nachfolger des Marquis vom Zinnoberphoenix, nicht wahr? Wann hat euren Nachnamen in Dongfang geändert? Ein so wichtiges Ereignis hat stattgefunden, warum hat die Welt nicht früher informiert, damit wir uns vorbereiten konnten? Hong Tien Tong, der so arrogant gewesen war von dieser beläufigen Frage sprachlos unter Start wie ein Statue. Und du, bei John Yun, nicht wahr? Wenn ich mich nicht irre, provosest du mich jetzt schon zum dritten Mal früher wollte ich mich nicht mit dir streiten. Aber hut sagst du, diese sei kein Ort für Chaos, also was soll das hier? Bist du blind? Siehst du die Prinzessin nicht hier sitzen? Verstehst du überhaupt die Etikette der Vasallen? Vor der Prinzessin herumzuschreien und zu toben, hast du denn gar kein Gespür für Hierarchie, unter beiden, was wollte eigentlich? Es ist beschämend und peinlich, diesen beiden Idioten hier zu folgen. Wollte etwa allen hier sagen, dass nicht übersüht seid und es nicht lange verheimlichen müsst? Jiang Chens Virtual ließ die Jungen Männer sprachlos zurück. Ihr Gesichter gluten, ihr Gedanken waren wie Leergefecht. Sie wollten etwas erwidern, aber ihnen fiel nichts ein. Bei John Yun zitterte vor Wort, du, Jiang Chen, du verliebtest mich nicht dein Mutter. Kapitel 37, die arrogante Family Long 2. Prinzessin Go Yu, die zunächst abseits gestanden hat, war ebenfalls verraget. Sie empfand Jiang Chens Schimpftirade als unverständlich und völlig realitätsfern. Doch nach Jiang Chens Erklärung erinnert sich plötzlich an die Szene der Gebarenden. War das nicht verleumdung? Bei diesem Gedanken kokte Go Yu fast vor Wort. Dieser verabscheuungswürdig Jiang Chen, ruhe war in seinen Machenschaften verwickelt, und früher oder später würde sie ruinieren. Als sie sah, wie bei John Yun und Hong Tien Tong sich vor ihren Augen lächerlich machten, geriet sie in Rage, schlug mit der Faust auf den Tisch und schrie, was wollte damit sagen? Hatte denn gar kein Wort als Vasallen? Go Yus Zorn ließ die Atmosphäre im Raum augenblicklich angespannt erscheinen. Das war kein gewöhnlich Person. Prinzessin Korn Goks Haltung spiegelt oft die Haltung seiner Majestät des Kaisers wider. In diesem peinlichen Moment holte das herzhafte Lachen von Long Dang how durch den Saal, meine Damen und Herren, bitte seien Sie einen Moment still. Es ist selten, hut so viel hochrangig Gast hier zu haben, und zudem feiert mein Tochter hut ihren 18. Geburtstag. Ich habe Sie all eingeladen, erstens den Geburtstag meiner Tochter zu feiern und zweitens, Ihnen ein gut Nachricht zu verkünden, Marquis, welch gut Nachricht gibt es denn? Sie haben sie ganz geheim gehalten, stimmt, Marquis, sollen es uns schnell, wir können es kaum erwarten, haha, macht als solche Sorgen, ich habe es wohl so gut geheim gehalten. Nun, ich wird es nicht lange verheimlichen.
Dies ist ein freudiges Ereignis für unser östliches Königreich, ein bedeutsames Ereignis für das gesamte Königreich. Mein Tochter cu chuiet Word aufgrund ihrer angeborenen Asaphonics Körperlichkeit von einer zurückgezogen lebenden Persönlichkeit der Dwangsektor entdeckt und zu ihrer persönlichen Schülerin ernannt. Nach der Prüfung des verborgenen Drachen Word ich mein Tochter persönlich abholen und sie zur Kultivierung in die Perpejungsektor zurückbringen, was? Die Perpejungsektor? Das ist ein der weiterführenden Sekten in den 6 Ländern, das sind als zurückgezogen lebend, bedeutend Persönlichkeiten. Im Grund ist jeder von ihnen ein mächtig Figur innerhalb der Sekte. Ich hat nicht erwartet, dass mein Nichte ju schwer so viel Glück haben wird. Es ist wirklich wunderbar, ein Asaphonics Körperlichkeit, klingt außergewöhnlich, was für ein freudiger Anlass. Als sollten sich freuen. Herzlichen Glückwunsch, Marquis. Das Anwesen des Marquis Longting ist wahrlich unermesslich reich und hat ein rosige Zukunft. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Einen Moment lang ergessen sich Schmeicheleien und Unterwürfigkeit wie ein reißender Strom. Long Jiao Feng war begeistert. Hat sich auf diesen Tag vorbereitet, und dies ihn überraschte ihn kein bisschen. Tatsächlich wird bei der Geburt meiner Tochter bereits ein meisterliche Beziehung zwischen der Perpernen Jungsekte und der eingerichtet. Long, bin nur ein zurückhaltender Mensch, und angesichts von ju schwers Entwicklung möchte ich nicht prahlen. Heute ist mein Tochter 16 geworden, und es gibt keinen Grund mehr, dies Neuigkeit geheim zu halten. Long Jiaofengs wird wären so arrogant wie nur möglich. In Wirklichkeit war als als zurückhaltend. Wenn das schon unauffällig war, dann konnte man nichts auf der Welt als aufsehenerregend bezeichnen. Damals schwieg Long Jiaofeng nicht etwa heimlich, sondern wagte es einfach nicht, darüber zu sprechen. Bei Long Jiaoxu's Geburt ereinigt sich ein himmlisches Phänomen, ein Regenbogen erschien im Himmel, und in ihm tanzte ein göttlicher Phönix, der unzählige Vogel der Welt ansog, die ihm huldigten, ein Anblick, der lange in Erinnerung blieb. Ein einflussreicher Mann der Zhang-Sekte erfuhr von diesem Phänomen und schloss daraus, dass das Anwesen des Markgrafen Long Ting im östlichen Königreich einen angeborenen azeblauen Phönix hervorgebracht hat. Die die Sekte seit Jahrhunderten nicht verlassen hat, suchte das Anwesen des Markgrafen Long Ting auf und begründet ein meisterliche Beziehung mit Long Joshua. Doch nichts auf der Welt ist vollkommen. Der angeboren Asaphonics Körper barg ein extrem stark, jenartige Tötungsabsicht. Wenn dies Tötungsabsicht nicht aufgelöst wird man mit Sicherheit nicht älter als 30 Jahre werden, und all sein Talente und sein Potenzial werden unweigerlich verschwinden. Und dann, einige Tage später, Long Jiaofeng hat all Mittel ausgeschöpft und diese historische Kraft des Asaphonics in Long Jiaoxu's Körper endgültig eliminiert. Von nun an war der Körper des Asaphonics vor weiterem Schäden geschützt. Gleichzeitig ließ die mächtige Zhang-Sekte verkünden, dass Long Joshua in 6 Monaten offiziell in ihre Sekte aufnehmen würden. Nach Erhalt der Bestätigung war Long Jiaofengs erster Gedanke, dies der ganzen Welt zu verkünden. Ein solch großartige Gelegenheit, sein Markt zu demonstrieren, wollte Long Jiaofeng sich nicht entgehen lassen. Von die erhielten fast all wichtigen Vasallen, Prinzen und Hochrangigen beamten Hof-Einladungen ausdem Anwesen des Markgrafen Long Ting. Selbst Prinzessin Go Yu, trotz ihres hohen Status und ihrer Macht, bildet kein Ausnahme. Long Joshua stand wie ein stolzer Phönix neben ihrem Vater und strahlte ein solche Aura aus, dass man kaum genau ansehen konnte. Blick, obwohl distanziert, war von Verachtung und Arroganz erfüllt. Der angeboren Azeblau Phönixkörper war selbst in einer so verborgenen Sekte wie der Zhang-Sekte äußerst selten. Hat allen Grund, arrogant zu sein. Bei Zhong Yun und Hong Tian Tong blickten Long Joshua voller Sehnsucht und Bewunderungen. Jiang Chen verstand endlich, was Long Ting who mit der prunkvollen Hochzeit gemeint hat, die in der Einladung erwähnt worden war. Ein Chingwon Körper, dacht Jiang Chen kurz nach und erinnert sich tatsächlich, dass es in der Welt der sterblichen Kultivierung so etwas wie einen angeborenen Körper gab. Doch auf dem Pfad der Kultivierung, egal wie talentiert man ist, kommt man das passend Temperament nicht weit. Es gab viel Beispiel dafür. Ehrlich zu sein,
war selbst ein angeborener Chingwon Korper in Jiang Chen's Organ nichts Besonderes. In seinem früheren Leben hatte zu viel Spitzengeniees gesehen. Wie viel Genies in den verschiedenen Himmelsebenen waren schon wirklich zu Warren Meistern herangewachsen? Die Stimmung war ausgelassen, selbst Prinzessin Go Yu wirkte sehr ernst. Obwohl sie äußerlich kaum eine Reaktion zeigte, war sie innerlich entsetzt. Schließlich wurde Long Teng Hu immer mächtiger, was für die Königsfamilie nichts Guts bedeutet. Besonders Long Siu schwer, sollte sie tatsächlich der Siang-Sekte beitreten, waren ihre Zukunftsaussichten grenzenlos. Prinzessin Go Yu galt als Kultivierungsgenie des Königreichs, hat aber nie die Aufmerksamkeit der Sekte der verborgenen Welt auf sich. Kapitel 38, Du bist so toll? Ein Fingerschnippen und gemmend fliegt durch die Luft. Prinzessin Korn Goks Augen blitzten auf, als sie das hört. Blick glitt über Jiang Chens Gesicht, und plötzlich spürte sie, dass dieser junge Mann gar nicht so verabscheuungswürdig war, wie sie gedacht hat. Nein, wie konnte ich diesem Benjel versehen, dachte sie und unterdrückte sofort ihren leichten Wohlwollen. Jiang Chen hob die Hand, sie zu unterbrechen, und murmelt, ich heb genig geprallt und angegeben. Reicht das denn nicht? Wann gibt es endlich Essen? Ich verhungere, erhielt sein Stimm nicht zurück und klang wie ein wütender junger Mann. Doch in diesem Moment der Reisrei wirkte es deplatziert. Long Chu Fong, der Gerade noch so vor sich hinredet, wurde durch dies unpassend Bemerkung unterbrochen und fühlte sich einen Moment lang sogar hilflos. Aber was sollte tun? Konnten wir Jiang Chen nicht einfach zum Kampf herausfordern? Dieser Jiang Chen, war schon immer so altmodisch. Hat es sogar gewagt, bei der großen Zeremonie des Himmelsopfers zu versehen. In so einer Situation ein paar Dummy Wörter zu sagen, ist doch typisch für ihn, oder? Bei diesem Gedanken fühlte sich Long Ting Hu etwas besser und dachte bei sich, dieser Jung ist von Nature aus dumm. Gut so, imite so einem unwürdigen Sohn wer Jiang Han whose Vermachtnis noch unertraglicher. In dazu zu bringen, Diocese Stuckland imite der spirituellen Ada aufzugeben, wird uns tatsächlich mehr Zuversicht geben imite diesem beruhigenden Gedanken verdrängt Long Jiao Fong Seinen Unmut und lacht herzlich. Genor, ich entschuldige mich für die Wortzeit. Lasst uns das Festmahl beginnen. Estund trinkt nach Herzenslust, Long Ju Shues Blick glitt über Jiang Chen, während sich in die Arenisjeans Tags in der Apothekerhalle erinnert. Ein Horch von unmerklicher Intrige huschte über schons Gesicht. Moment mal, hüt ist es ein selten Gelegenheit, so viel hochrangig Gast zu empfangen, insbesondere den Anführer des Turniers des verborgenen Drachen. Bei so vielen anwesenden Vassalenik folgen, warum sollten dies sich nicht vergnügen, ihr Kampfkünste unter Beweis stellen und das hütige Bankett belieben? Bei diesen Worten hat sich Long Ju Shues Tunvoll deutlich verandert und sie trat in den Ton einer direkten Schülerin der purpurnen Yang-Sekte, wodurch sie sich subtil auf ein Stufe mit dem Anführer des Turniers stellte. Guter Vorschlag, haha, nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir unser Können vor einer zukünftigen direkten Schülerin der purpurnen Yang-Sekte sägen, konnte Miss Ju schwer leicht erfreut sein und uns in Zukunft der purpurnen Yang-Sekte vorstellen. Das lügtet ein. Haha, hüt können wir es noch nicht mit Sicherheit sagen, wir müssen Miss Ju schwer unser Können beweisen. Die Gunst einer schönen Frau zu gewinnen, wer der kronend Abschluss unseres lebenslangen Lernens, Jiang Chen, dessen Erinnerungen und sein früheres Leben in ein außergewöhnlich stark Intuition verliehen hatten, spürte Long Ju Shues Blick unmerklich über sein Gesicht streifen und wusste, dass es auf ihn abgesehen hat. Prinzessin Go Yu war ebenso scharfsinnig. Obwohl sie nicht wusste, wo Jiang Chen und Long Ju Shues sich kennengelernt hatten, dort schaut sie mit ihrer Intelligenz Long Ju Shues Hintergedanken. Jiang Chen trat gegen den Steintisch und flüstert, Du kleiner Benjel, riss dich zusammen. Long Ju Shue hat es auf dich abgesehen. Jiang Chen war überrascht. Wann hat Prinzessin Go Yu in Gemmels Beach tet? War sie nicht gerade bereit, in zu verprügeln? Stopfte sich beiläufig ein Stück Obst in den Mund und lacht los. Warum sollte es auf mich abgesehen haben? So ein harmloser Playboy kann unmöglich einen Himmelskörper besitzen. Gu stockte der Atem beim Anblick seines Verkaminen Orshens.
Wort nur, bis du fertig bist, dann wirst du sehen, wie mächtig long du schwer ist und tatsächlich, long du schwerlagt herzlich und sagt zu bei Jean und den anderen, wohin hatten Brüder bei und Brüder Hong wohl ein Auseinandersetzung mit Brüder Jiang, die Nachfolger von Jiang Han Hu. Warum nutzen wir nicht die Gelegenheit für einen Sparringskampf? Wir sind Kampfkünstler und lieben es, Altrechnungen zu begleichen und durch Sparring Freundschaften zu schließen. Stimmt's, bei Jean war begeistert und sprang sofort auf. Großartig, Miss Ju schwer hat absolut recht, man lernt jemanden nicht one Kampf kennen, Jiang Chen. Lass uns heute ein Netzgespräch führen und Freund werden, was holst du davon? Brüder bei, Hong, mögt mich hoch unbedingt mit Jiang Chen Freunden. Warum gehör nicht voran? Zwei Brüder, aside die Urban der wie großen Feudalherren. Konnt uns jüngeren doch nicht im Geschäftsleben Konkurrenz Mädchen, oder? Yang Yiming, bewundere Brüder Jiang Chen schon lange long du schwer hat gesagt, Freundschaften wurden durch Sparring und Kampf geschmiedet, und die Kerl lachten aufgeregt. Endlich hatten sie die Gelegenheit, Jiang Chen ordentlich zu vermöbeln und in zu demütigen. Was für ein Wahnsinnsmöglichkeit. In diesem Moment erhielten auch die illustren Feudalherren ein Zeichen von Long Teng und miskten sich in das Getammel ein. Genau, wir alten Nacker müssen endlich der jüngeren Generation Platz machen, es ist selten, heute Abend ein so gut Gelegenheit zu haben. Vasallen urban Diocese Calibus führen ein kurzes Gespräch, starken die Freundschaft und steigen das Ansehen unseres östlichen Königreichs. Ausgezeichnet. J.A. Die Jugend ist die Zukunft des Kapitel 39. Du bist so toll? Ein Finger schludert zwei. Hehe, Jiang Chen, du bist ein Meister der Angebere. Drei Meridien des Warren Chi, und du wachst es, dich zu erheben. Ich bewundere deinen Mut. Yang Yiming lacht wild auf, bügt sich vor, und sein 6 Meridien des Warren Chi begannen sich zu aktivieren. Umgab sich mit einer erstaunlichen Aura und war bereit, seinen Gegner mit schier Kraft zu vernichten. Hör auf, dich so zu benehmen. Wenn du kämpfen willst, dann tu es endlich. Nach dem Kampf muss ich noch essen. Ich bin schon so lange hungrig, glaubst du, ich würde es leicht haben? Jiang Chen ignoriert Yang Yiming wollig. Jiang Chen, du ist nur 3 Meridien des Warren Chi und tust so, als warst du so tiefgründig. Du suckst den Tod. Nimm das. Die es sich einen Sparringskampf handelte und Prinzessin Go Yu anwesend war, wandte Yang Yiming nicht die im von seiner Familie überlieferten Kampfkünstlerin, sondern nur die Purpurwolkenhand aus der Technik Purperns Chi aus dem Osten. Die 6 Meridien des Warren Chi bilden die stärkste Kraft im mittleren Bereich des Warren Chi. Bundelt die 6 Stromwahre Energie, und im Nu Donnerten Handflächenschlag, deren Markt den Himmel erfüllt und Sand und Stein aufwirbelt. Mit einer einzigen Auf- und Abwärtsbewegung war Yang Yimings Körper federleicht, sein Handflächen schluderten die Luft, Purpurn Energie strömt hervor, Handflächenschatten überlagerten sich, Illusioner und real zugleich, wie unzählige Flammenblüten, deren fallend Blütenblätter blendend funkelten und ein Gefühl überwältigender Intensität vermittelten. Handflächenschatten erfüllen den Himmel, Pirillen fliegen über die Graslandschaft, fallend Blütenblätter flattern. Unglaublich, dass Yang Yiming die Purpurwolkenhand zur Perfektion gebracht hat, wahrlich bemerkenswert, der Nachfolger des Yenman Markgrafen, wahrlich seins Ruffs würdig, ein der bedeutendsten Persönlichkeiten unter den sen großen Markgrafen einen Moment lang war das Publikum von Lob erfüllt. Selbst bei Jean und Hong Tien Tong blickten Yang Yiming nachdenklich an. Kultivierungsniveau in der reinen purpurnen Wolkenhand war vermutlich nicht viel höher als seins. Dieser Yang Yiming Gen war ein ganz besonderer Charakter. HMPF, dieser Jiang Chen, der nur 3 Meridien des Warren Chi besitzt, wagt es dennoch, vorzutreten. Bei Jean hast es, nicht mit anzuhören zu müssen, weil Jiang Chen blutig geschlagen wird. Umgeben von unsaligen Handschatten, glich Jiang Chen einem einsamen Boot in einem reißenden Strom, scheinbar unfähig, den verschlingenden Schatten zu entkommen. Auf Yang Yimings Gesicht wird das Siegellächeln noch breiter. In diesem Moment bewegt sich Jiang Chen.
Einfach ausgedruckt, Jiang Chen markte nur einen einzigen, leichten Schritt. Nach diesem einen Schritt veriet Prinzessin Kor Ngoc, die den Kampf beobachtet hat, plötzlich etwas Ungewöhnliches in ihrem zuvor ernsten Blick. Denn Jiang Chens Schritt war unglaublich präzis und traf genau den schwachsten Punkt in Yang Yimings Angriffsflash, die Stelle, die im IT Szene reichweitem schwersten zu erreichen war. Es war nur ein winzig Lücke, und doch schien Jiang Chen sie von Anfang an vorausgesehen zu haben. Fast unmittelbar nach dem Yang Yiming nach vorn gestürmt war, setzte die sen wundersamen Schritt. Gleichzeitig hob Jiang Chen leicht den Arm, als wär ein himmlisches Wesen vom Himmel herabgeflogen, und streckte beiläufig einen Finger aus sich, ein heftiges, scharfes Geräusch zerriss die Luft, wie ein Sternschnapp, die über den Himmel huscht. Es war unmöglich zu sagen, woher sie kam und wohin sie ging. Im nächsten Moment ertönte ein markerschütternder Schrei, unzählig Handflächenschlag verstruten sich wie verdorrt ast, und Yang Yimings legte, ein mutig Gestalt kragte wie ein schweres Gewicht aus der Luft im IT Wolle wuckt eines Gesicht. Der Boden. Peng. Ein dumpfer Schlag. Der Aufprall verursachte ein leichtes Beben. Selbst die die Händen spürten ein Kribbeln in den Nacken. Der Betroffene Word wohl nicht sanft fallen. Ein anderer Beteiligter klatschte jedoch leser in die Hand und seufzt, du hast im IT meinen drei Meridianen des Warrenchi geprallt und dich für so großartig gehalten. Aber du konntest nicht einmal einen Fingerschnipp ausführen. Armselig. Enttäuschend, herzzerreißend still. Die Scene war vollkommen still. In diesem Moment herrschte still überall Geräusch. Tatsächlich verfiel die Scene für einen Moment in einen unerklärlichen Zustand der Still. Es waren viele Kampfkunstmeister anwesend, dies Vasallen, keiner von ihnen ein Expert. Doch in diesem flüchtigen Moment, blitzschnell, hatten sie all das Gefühl, nicht mehr klar sehen zu können. Yang Yiming war eindeutig überlegen, nur ein Tritt trennte sie davon, Jiang Chen niederzustrecken. Doch Jiang Chen machte nur zwei Bewegungen, trat einen Schritt vor und hob den Arm, im IT dem Finger auf ihn zu sägen. Schon die zwei simplen Aktionen trafen Yang Yiming wie ein Blitz und stürzte zu Boden. Die Situation war unglaublich absurd. Hatten sie die vorherig angespannt Konfrontation außer Act gelassen, hatten sie vermutet, Yang Yiming inszeniert nur ein Schauspiel für Jiang Chen. Spielte den Narren, Jiang Chens Können zu demonstrieren? Aber das schien nicht zu stimmen. Yang Yiming wollte Jiang Chen ganz offensichtlich demütigen, nur hat ihn am Ende selbst gedemütigt. Einen Moment lang herrschten unter den zahlreichen Anwesenden gemischt Gefühl. Die Vasallen, die mit Jiang Hanhu gut auskämen, freuten sich insgeheim für ihn. Dieser Moment hat sie jedoch auch ihren Sohn und alten Freund besorgt gemacht. Ein solches Ergebnis hatten sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen ausmalen können. Kapitel 40, Prinzessin Goyus Vorschlag. Hat dieser Jung etwa einfach wohl los angriffen? Diesmal wird Goyu endgültig klar, dass sie Jiang Chen nicht ganz dort schaut. Sie hat keine Ahnung, dass ein zufälliger Angriff so mächtig sein konnte. Aber selbst wenn es kein Zufallsangriff gewesen wäre, hat Jiang Chen im IT seinem verwohnten Wesen, der nicht einmal die Grundlagenprüfung bestanden hat, so etwas wagen können? Die angespannte Atmosphäre im Raum war wie weggeblasen. Bei Zhong Yun sprang heraus, Jiang Chen, hast du etwa unfair Tricks angewendet? Yang Yiming besitzt 6 Meridian des Warrenchi, und du hast nur 3. Why konntest du in IT einem einzigen Schlag besiegen? Jiang Chen sagt unschuldig, so ein dummy Frage solltest du ihm nicht stellen. Ich weiß gar nicht, why ich entrosten soll, nachdem von jemandem besiegt wird, der 3 Meridian des Warrenchi verachtet. Du hast bestimmt unfair Tricks angewendet. Bei Zhong Yun, bin gekommen, Yuk zu begleiten. Bei Zhong Yun, Nachkom des Weißen Tigermarquis, Act Meridian was Chi, Hotrangages Wars Chi Rai. Ein Genie, dem Yang Yiming nicht das Wasser reichen konnte. Jiang Chen hob nicht einmal die Augen und wollte gerade etwas sagen, als Prinzessin Goyu aufstand und sagt, Wartet. Vasallen nachkommen, die im verborgenen Drachenwettbewerb teilnimmt,
wenn jetzt antritt, Word ist dem Wettbewerb schäden, egal wer verletzt wird. Die aber teilnehmen wollt, bei sich als die Gesamtverantwortlich des verborgenen Wettbewerbs einen Vorschlag. So können wir die Talente auszeichnen, wann uns gegenseitig zu schäden o? Was hat Prinzessin Go vor, die Prinzessin ist die Gesamtverantwortlich des verborgenen Wettbewerbs, und ihr Weitsicht ist bewundernswert einen Moment lang überschlugen sich die Stimmen der Schmeichelei. So beeindruckend der Longtung Marquis auch sein möchte, war immer noch nur ein Wesel. Prinzessin Kor Ngoc, dies ist wahrlich ein Repräsentantin der königlichen Familie. In der gegenwärtigen Lage ist es weitaus wahrscheinlicher, dass die Genigen, die der königlichen Familie schmeicheln wollen, dem Marquis von Longdang schmeicheln. Prinzessin Kor Ngoc sagt ruhig, unsere königliche Familie veranstaltet das Kampfkunstturnier des verborgenen Drachen, die Kampfkunst zu fordern. All Nachkommen der großen Vasallen praktizieren die National-Verteidigungskampfkunst des östlichen Königreichs, Lilachi ausdem Osten. Ich schlage vor, dass jeder der anwesenden Vasallen Nachkommen vortritt und Lila Wolkenhand und Finger des östlichen Königs vorführt. Als Gesamtverantwortlich des Kampfkunstturniers des verborgenen Drachen wird ich als Kampfrichterin fungieren und feststellen, wer das größte Verständnis für die Kampfkunst und das höchste Kultivierungsniveau besitzt, haha, einer königlichen Prinzessin würdig. Dies ist ein sehr guter Vorschlag, es gab kein Blutvergießen oder Verletzungen, und es konnte feststellen, wer überlegen ist, dieser Vorschlag ist gar nicht so schlecht, ich unterstützen sieht Prinzessin Go gesprochen hat, konnten die Vasallen nicht mehr auf widersprechen. Sich Prinzessin Go zu widersetzen, kam einem Angriff auf die Königsfamilie gleich. Würden sie später überhaupt noch im Diktawettbewerb des verborgenen Drachen teilnehmen können? Jiang Chen sagte Yamaiti den Achseln und sagt zu bei Zhongyun, du scheinst mehr Glück zu haben als Yang Yiming bei Zhongyuns Gesichtsausdruck werfenstört sich, was soll das heißen, ich kann nicht anders, als dich verdammt zu halten. Muss ich es dir wirklich erklären? Verstehst du es nicht? Dann find es eben selbst heraus, damit ignoriert Jiang Chen bei Zhongyun und Curti zu seinem Platz zurück. Dongfang Ji Ruo lächelt und sagt, Bruder Jiang Chen, du sagst vorhin seget us wirklich, das sehe ich genauso, haha Jiang Chen war gut. Gelant und warf Prinzessin Go gleichzeitig einen vielsagenden Blick zu. Prinzessin Go schnaubte, dies Prinzessin ist nur wegen des Wettbewerbs der verborgenen Drachen hier und will nicht, dass jemand verletzt wird. Es geht nicht darum, dich zu beschützen, also mag dir nicht so viel Gedanken ich glaub, du magst dir so viel Gedanken, sagt Jiang Chen lächelnd. Ist dir nicht aufgefallen, why unwohl ich mir in deiner Gegenwart fühle? Dieser bei Zhongyun hat mich schon oft provoziert, und ich wird dies Gelegenheit nutzen, ihn zu verprügeln. Willst du in etwa beschützen, Go verstummt. Sie fand Jiang Chen unverschämt. Wusste denn nicht, dass bei Zhongyun als hochrangiger Expert des Warren Chi-Reichs einen niedrigrangigen Experten MIT einem einzigen Schlag in Hackfleisch verwandeln konnte? Innerlich flügte sie, dies Prinzessin beschützt dich ganz offensichtlich, damit du nicht von bei Zhongyun getötet wirst. Du kleiner Benjel, du siehst einfach nicht das gute Menschen. Auf Anregung von Prinzessin Go und MIT der Hilfe einiger einflussreicher Persönlichkeiten versucht sich der Beginn des Banketts zwangsläufig etwas. In der Kampfarena des Anwesens des Markgrafen Longting waren die Nachkommen der verschiedenen Feudalherren voller Eifer und Aufregung, sich in diesem Rahmen einen Namen zu machen. Prinzessin Go's Stimme holte wieder, wie Jade auf Jade, mein Damen und Herren, hüt sind die Nachkommen der verschiedenen Feudalherren versammelt. Als Gesamtverantwortlich des Wettbewerbs des verborgenen Drachen nutze ich dies Gelegenheit, ihr Fortschritt beim Erlernen der Technik Purpern Energie ausdem Osten zu beobachten.